వెల్ రెండో మ్యాచ్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఇవాళ రోజులో కేవలం రెండు మ్యాచ్లు మాత్రమే చూడబోతున్నాం. ఫైనల్ కాంటెస్ట్ ఫర్ ద డే మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్ అప్ అగైన్స్ ద మెజెస్టిక్స్. రైట్గా బ్యాటింగ్ ఆఫ్ చేశారు ఫస్ట్ టాస్ గెలిచి. వెల్ మెజెస్టిక్స్కి ఒక మంచి కాంటెస్ట్ అనేది ఉండబోతుంది బికాజ్ మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్ ఇస్ అ వెరీ క్వాలిటీ టీమ్. నాకు తెలుసు, నా పక్కనే సూఫీ అండ్ ద బాస్ అని ముద్దుగా పిలుస్తారు ఆయనని. నా పక్కన కూర్చున్నాడు. వెల్ మంచి బౌలర్ అండ్ మంచి ఆల్రౌండర్ తను. సో ఇదే లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా అదే ఎండ్తో స్టార్ట్ చేశారు అండ్ నవ్ యాజ్ వెల్ అదే ఎండ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. రియాజ్ బౌలింగ్ క్రీస్లో ఉన్నాడు అట్ ద మూమెంట్. వాకింగ్ డౌన్ ద ట్రాక్, అది వెల్ అనుకున్నంత కాంటాక్ట్ దొరకలేదు బ్యాట్స్మెన్కి. సో కేవలం సింగిలే లభిస్తుంది. ఇర్ఫాన్ అండ్ మిర్జా బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వెళ్ళారు. Well, Irfan was a leading run scorer. RCG season number 5లో has got the first century కూడా. సో చాలా నోన్ ఫేస్ ఇర్ఫాన్. 34,000 మీద పరుగులు తనకున్న యావరేజ్. స్ట్రైక్ రేట్ చూడండి, బీభత్సమైన స్ట్రైక్ రేట్, అది 181.2. లవ్లీ బ్యాటింగ్ మిర్జా దగ్గర నుంచి కూడా. మిర్జా కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్. 25,000 రన్స్ ఉన్నాయి, వెరీ గుడ్ యావరేజ్. సో ఇద్దరికి సేమ్ యావరేజ్ ఉంది అండ్ సేమ్ స్ట్రైక్. యావరేజ్ మిర్జాకి కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. బట్ ఇర్ఫాన్ అటాక్ చేద్దామని చూస్తాడు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇర్ఫాన్ ఎలా ఆడబోతున్నాడో ఇక్కడ. వెల్ మిర్జాకి 158.5, ఆల్మోస్ట్ 159 ఉంది మిర్జా స్ట్రైక్ రేట్. సూపర్ ప్లేయర్స్ ఇద్దరు, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. సో కొంచెం సేపు బాల్ని వాచ్ చేద్దామని చూస్తారు బికాస్ ఆ భర్తీ చేయగలరు వాళ్ళు. మెల్లగా వేసినట్టు అనిపించింది అక్కడ. వైడ్ ఎంపైర్ డిక్లేర్ చేయడం. వెల్ రియాజ్ది మంచి యాక్షన్ ఉంది. సో నైస్గా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. వెల్ రన్నింగ్ ఇన్, బాల్ స్వింగ్ చేసేస్తున్నాడు బయటికి. సో ఇప్పుడు క్రితం మ్యాచ్ లాగా పిచ్ అంతగా డ్యాంప్ లేదు. సో రైట్గా మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్ వాళ్ళు టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నారు. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రా రూపంలో ఫస్ట్ రన్స్ మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్కి వస్తాయి. ఆన్ ద ప్యాడ్స్ గాన్. ఇర్ఫాన్ అవుట్ అయ్యాడు. నాట్ అ గుడ్ షాట్. ఎస్, ఆ ట్రాజెక్టరీని అర్థం చేసుకోలేకపోయాను అని అంటున్నాడు. కొంచెం అక్రాస్ ద లైన్ ఆడదామని చూశాడు. అగైన్ వాంటింగ్ టు జస్ట్ ఫ్లిక్ ఇట్ లెగ్ సైడ్ వైపు. కానీ ఇక్కడ రియాజ్ ఖాతాలో మొదటి వికెట్ దొరికింది. మంచి బాల్ వేశాడు, ఫుల్ లెంత్. ఇర్ఫాన్ ఇస్ అ డేంజరస్ ప్లేయర్. తన వికెట్ రావడం చాలా 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 అమూల్యమైన టైంలో దొరికింది. ఫస్ట్ వికెట్లోనే ఫస్టే తన వికెట్ రావడం. ద హ్యూజ్ బ్రేక్ త్రూ. సో మెల్లగా మళ్ళీ అక్రాస్ ద లైన్ ఆడుతున్నప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ పేయింగ్ ప్రైజ్ చూడండి ఇక్కడ. ప్రైజ్ స్కాల్ప్ అని చెప్పాలి రియాజ్కి. ఫస్ట్ ఓవర్ అవ్వక ముందే 5 for 1. వెల్ ఇర్ఫాన్ ఇక్కడ వచ్చేసాడు పెవిలియన్లోకి. బాల్ ఎయిర్లో స్వింగ్ అవుతుందంట. సో క్లియర్లీ ఎయిర్తో హెల్ప్ ఉంది. సో మంచి ఎండ్ ఫర్ ద బౌలర్స్, అది నో డౌట్ అబౌట్ దట్. బికాజ్ ఈ ఎండ్లో వీఆర్ సీయింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిక్సెస్. కానీ ఇంతకుముందు మ్యాచ్ వాజ్ అ వెరీ ఎగ్జైటింగ్ మ్యాచ్. లాస్ట్ బాల్ వరకు నువ్వా నేనా అన్నట్టు సాగింది సమరం. కానీ ఇర్ఫాన్ది చాలా 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 పెద్ద వికెట్, ఫుల్ లెంత్. జస్ట్ వర్క్ చేద్దాం అని అనుకున్నాడు. ఆన్ ద కాంట్రరీ పెద్దగా స్వింగ్ లేకపోయి ఉంటే మాత్రం తనకి దొరుకుతుండే. సో అక్రాస్ ద లైన్ బ్యాట్స్మెన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఆడకూడదు, అది వాచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇర్ఫాన్ అవుట్ అయ్యాక సాద్ బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వెళ్ళాడు. సాద్ది చూడండి, సూపర్ రికార్డ్. వెల్ మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్ మనకు తెలుసు, ఇట్స్ వెరీ 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 గుడ్ క్రికెట్ క్లబ్. చాలా సీనియర్స్ ఉన్నారు, చాలా అనుభవజ్ఞులు ఉన్నారు. అండ్ ఆ స్ట్రైక్ రేట్ చూడండి, బీభత్సమే. ఇది 200 తన స్ట్రైక్ రేట్, కరియర్ స్ట్రైక్ రేట్, అవుట్ స్టాండింగ్ స్ట్రైక్ రేట్. అందుకనే చెప్తుంటా ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్కి కూడా ఇంత స్ట్రైక్ రేట్ ఉండదని. 1 ఓవర్ తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ ఓవర్ ఇది రియాజ్కి. ఇర్ఫాన్ వికెట్ దొరికింది. ఓవర్లో 5 for 1, 1 ఓవర్ తర్వాత.
వెల్ 1 ఓవర్ ముగిసింది 5 for 1. వెల్ రియాజ్కి మంచి యాక్షన్ ఉంది చూడండి. ద వే హీస్ రన్నింగ్ ఇన్, ఆ రన్నింగ్ ఇన్లోనే సగం మొమెంటం వచ్చేస్తుంది ఫర్ అ బౌలర్. మంచిగా స్వింగ్ చేస్తున్నాడు, వెరీ నీట్ యాక్షన్. సో ఈజీ యాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడతాం, సో పేసర్స్ గురించి మాట్లాడతాం, వెరీ ఈజీ యాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడతాం. వెళ్ళి నాకు రూమాలో గుర్తుంది కార్తిక్ అనే ఒక బౌలర్కి కూడా మంచి ఈజీ యాక్షన్ ఉంటుంది అని. సో రియాజ్ అస్ వెల్ మంచి ఈజీ యాక్షన్, రన్నింగ్ అవుతున్నాడు, బాల్ మంచిగా అవుట్ స్వింగ్ వేస్తున్నాడు. సో మొదటి వికెట్ దొరికింది, అసలు బిగ్ వికెట్ ఇర్ఫాన్ రూపంలో. సో జేఎస్ బౌలింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు. ఐ బిలీవ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అనుకుంటా జేఎస్. సో జేఎస్కి 158 వికెట్లు ఉన్నాయి, అది గుడ్ బెస్ట్ తనకి. బౌలర్ బౌలింగ్ అట్ దిస్ టైమ్ మంచి ఎకానమీ అని చెప్పాలి. లేదు రౌండ్ ద వికెట్ వెళ్తున్నాడు జేఎస్, దట్స్ అ వైడ్. వెల్ నెక్స్ట్ మిర్జా, ఇఫ్ ఐఎమ్ రియలీ కరెక్ట్, అక్కడ బౌలింగ్లో కూడా సూపర్ ఇంప్రెసివ్గా ఉంటాడు. సో టాల్ బౌలర్, సో ఐ డోంట్ నో మిర్జా అన్న సబ్జెక్టెడ్ టు కరెక్షన్, కానీ వీళ్ళకి మంచి బౌలింగ్ అటాక్ కూడా ఉంది. సో 2-2 మిర్జా అట్ ద మూమెంట్. సో ఎస్ ఇదే మిర్జా, ఫేస్ని చూసి గుర్తుపట్టవచ్చు. సో మంచి బౌలింగ్ ఉంది, మంచి హైట్ ఉంది కూడా తనకి. సో ఇంపార్టెంట్ ఉండబోతున్నాడు ఇక్కడ, ఎలా ఆడబోతున్నాడు. సో అగైన్ వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో వికెట్ కీపర్కి చూడండి అనుకున్నంత హైట్లో బాల్ రావట్లేదు. సో పేస్ ఉంటే మాత్రం మంచిగా క్యారీ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ పేస్ లేదు బౌలర్కి. సో యాంగిల్ చేంజ్ చేసుకున్నాడు, సో మళ్ళీ బాల్ బయటికే వెళ్తుంది కాబట్టి రౌండ్ ద వికెట్ వద్దు అని అనుకున్నాడు మోర్. ఇప్పుడు ఒకవేళ బాల్ మాత్రం ఓవర్ ద వికెట్ వేసుంటే, వైడ్ అవ్వక ముందు ఓవర్ ద వికెట్ వేసుంటే డెఫినెట్లీ బాల్ బయటికే మూవ్ అయ్యేది. ద వికెట్ కీపర్ హాస్ సర్టన్లీ ప్రివెంటెడ్ ఆ బౌండరీ, ఆర్ఎల్స్ ఒక 2 అయితే ప్రివెంట్ చేశాడు. సో స్లిప్ తో అటాక్ చేసిన అక్కడ ఫీల్డర్ని ముందుకు పిలిచేశారు, డీప్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ డీప్ పాయింట్ నుంచి ముందుకు పిలిచేశారు. ఫీల్డర్ని డీప్ ఫార్వర్డ్ పాయింట్ నుంచి పిలిచేశారు, పాయింట్లోకి పిలిచారు. ఆ లవ్లీ బౌలింగ్ చూడండి, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సే. జేఎస్ మంచి పని చేశాడు, యాంగిల్ మార్చి. సో మంచిగా షేప్ చేసిన వెరీ వెరీ గుడ్ సార్. సో స్క్వాడ్స్ ఒకసారి అనలైజ్ చేద్దాం 2 టీమ్స్కి. అగైన్ వెరీ బ్యాలెన్స్ స్క్వాడ్స్. మనకు తెలుసు మహమూద్ కానీ లేకపోతే సల్మాన్ ఈజ్ అగైన్ కొంచెం యంగ్ సైడ్ వీళ్ళది. సో సూఫియాన్ ఇస్ అ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్, నా పక్కనే కూర్చొని ఉన్నాడు. సూఫియాన్ అ వెరీ గుడ్ ఆల్రౌండర్ అని చెప్పొచ్చు. 34,000 మీద పరుగులు ఉన్నాయి. దాని తర్వాత క్వించ్ పడియాల మంచిగా లెఫ్ట్ హ్యాండర్ బ్యాట్స్మెన్ తర్వాత వస్తాడు బ్యాటింగ్ లైనప్లో. సో డీప్ బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉంది. ఇర్ఫాన్ ఇప్పుడే అవుట్ అయ్యాడు. తర్వాత మిర్జా యాజ్ వెల్ 26,000 మీద పరుగులు ఉన్నాయి. సో ఎస్ బౌలింగ్లో కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. వీళ్ళు మెహర్ కూడా చూడండి, వావ్ దిస్ ఈస్ అన్ ఇన్క్రెడిబుల్ రికార్డ్ తనకు కూడా. సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఒక ప్లేయర్కి అట్లీస్ట్ మోర్ దెన్ 5,000 మీద పరుగులు ఉన్నాయి. సో 11 మంది ఆడగలరు వీళ్ళ దానిలో. ఇదే వీళ్ళ ఖాసియత్. దే బ్యాట్ వెరీ డీప్, దట్ ఎయిర్లో ఉంది. సో బౌండరీకి వెళ్తుందా? ఎస్ వెళ్తుంది. 1 bounce 4, ఇన్ఫాక్ట్ 2 bouncers 4. వెల్ సాద్ బాల్ అక్కడ విడత ఇవ్వడం. జేఎస్ వెల్ రియలైజ్ అవ్వాలి, ఈజ్ నాట్ బౌలింగ్ టు అ గుడ్, ఈజ్ నాట్ బౌలింగ్ టు నార్మల్ బ్యాట్స్మెన్. వీళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాట్స్మెన్ వీళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేసిన ఈవెన్ గుడ్ బాల్స్ మీద కూడా బ్యాడ్ బాల్స్ని కన్వర్ట్ చేసి రన్స్ కొట్టే సామర్థ్యం ఉంది వీళ్ళకి. అండ్ సాద్కి సపరేట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తన సామర్థ్యం గురించి. హిట్ దట్ అవే ఫర్ ఫస్ట్ బౌండరీ అండ్ తనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. వెడుతుంది చూడండి, దట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ బౌలింగ్ అండ్ వైడ్ అక్కడ. సో ఎంపైర్స్ ఫర్ టుడే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎంపైర్స్ వీళ్ళే ఉండబోతున్నారు ఫర్ ది ఎంటైర్ టోర్నమెంట్. సో జమీల్ అండ్ నవాజ్ గారు ద వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్. జమీల్కి నిన్న మనం చూసాం ఇస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. సో క్రిక్ హీరోస్ ప్రకారం నంబర్ 1. సో ఇస్ వెరీ యాక్టివ్. వెల్ సార్ as well says I'm very active scoring boundaries. Went through with a shot మళ్ళీ తనకి రెండో బౌండరీ ఓవర్లో. What a stroke from Saad this. వెల్ పెట్టింది పేరు బౌండరీస్ సాధించడానికి. వీళ్ళు అందుకనే చెప్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఓవర్లో కొంచెం సేపు ఆగి చూసి ఆడారు, బట్ నాట్ టు జస్ట్ గెట్ డౌన్. వాళ్ళ బ్రిలియన్స్ మనకు తెలుసు మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్ గురించి. వాట్ ఎ షాట్ మళ్ళీ, జస్ట్ నైస్లీ లాఫ్టెడ్ ఇట్ ఓవర్ 𝗃𝗃𝗃. మంచి షేప్లో కనిపించాడు బ్యాట్స్మెన్. సాద్కి రెండో బౌండరీ ఇది. దాట్స్ అనదర్ వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. వికెట్ కీపర్ కవర్ చేద్దామని చూశాడు, కానీ హీల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు క్యాచ్ దాట్. దాట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ఫర్ 4. కొన్నిసార్లు ఏం చేయలేడు వికెట్ కీపర్ కూడా.
సో ఒకటేసారి చూడండి, వన్స్ ద బ్యాట్స్మెన్ జస్ట్ ప్లేస్ దోస్ షాట్స్, బౌలర్ అక్కడ లెంత్ చేంజ్ చేయడానికి ఫోర్స్ అవుతూ ఉంటాడు. సో స్లైట్ కరెక్షన్ ఇన్ ద లెంత్, ఇది మిడిల్ వైపు పెడదాం అనుకున్నాడు, బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్, లెగ్ స్టంప్ వైపు వచ్చేసింది. సో చూడండి, గోల్డెన్ టైం, గోల్డెన్ బౌండరీస్. ఈ ఓవర్లో 13 పరుగులు ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బౌండరీస్. సాద్ బ్యాట్ నుంచి సూపర్ స్ట్రోక్స్ అండ్ లక్ రూపంలో ఇంకొక బౌండరీ. గుడ్ టేక్ చూడండి వికెట్ కీపర్ నుంచి. సో వికెట్ కీపర్ మంచి పొజిషన్లో ఉండడం ఇస్ వెరీ వెరీ నెసెసరీ అండ్ మంచి పని కూడా, బికాజ్ వికెట్ కీపర్ స్ట్రైట్ అవే ఫ్రంట్లో నిలబడుతున్నాడు. బ్యాట్స్మెన్ డౌన్ ద ట్రాక్ వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. బట్ బాల్ మాత్రం తన ఏరియాలో ఉంటే ఈవెన్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్, ఈవెన్ క్రీస్ నుంచి కూడా సూపర్ షాట్స్ కొట్టగలుగుతాడు బ్యాట్స్మెన్. వెల్ విత్ ద ఫ్లో వెళ్తున్నాడు షాట్స్. న్యూ లుక్ సైడ్ కొంచెం మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్ది. వెల్ చాలా ఏండ్లు అయింది, మారింది. ఈ గ్రౌండ్లో కూడా వాళ్ళు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఆడతారు. వెల్ ఈ సైడ్లో ఇంకొక యంగ్ లెగ్ స్పిన్నర్ ఉండే, బట్ ఇవాళ కనిపించట్లేదు. తను వైడ్ ఇచ్చాడు, వాళ్ళు రెఫర్ చేస్తుండే అక్కడ. ఎస్ వైడ్ ఇచ్చాడు. వికెట్ కీపర్ దగ్గర నుంచి గుడ్ టేక్. మన ఇంటెంట్ మాత్రం క్లియర్గా ఉంది బౌలర్ దగ్గర నుంచి, బట్ ల్యాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రైట్ లెంత్ సో ఇంపార్టెంట్. 23కి చేరుకుంది. సో వెరీ హెల్దీ ఓవర్ ఇది. ఆ ఓవర్ ఫస్ట్ ఓవర్లో ఇర్ఫాన్ వికెట్ పడ్డ తర్వాత ఎయిర్లో అనుకున్నంత టైమింగ్ రాలే, ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్. అది 3 ఫీల్డర్స్ బాల్ కోసం వచ్చారు. సో సాద్ ఇదే చూసుకోవాలి, బికాజ్ ఆల్రెడీ ఓవర్లో బౌండరీస్ వచ్చేసాయి. ప్రతి బాల్ షాట్ కొట్టాల్సిన పని అయితే ఉండదు. ఎస్ వీ క్యాన్ న్యాచురలీ అండర్స్టాండ్, తన ఇన్స్టింక్ట్ అది, తన న్యాచురల్ గేమ్. సో కొన్నిసార్లు న్యాచురల్ గేమ్ని కూడా పక్కకు పెట్టాల్సి వస్తుంది. వెల్ మిర్జా దగ్గర నుంచి మాత్రం దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ అ వెరీ కన్సిస్టెంట్ బ్యాట్స్మెన్, ఎలాంటి డౌట్ లేదు. సో లాంగ్ వరకు ఆడే సామర్థ్యం తనకు ఉంది మిర్జా. మంచి ఆఫ్ సైడ్ ప్లేయర్, మంచి రిస్క్స్ ఉంటాయి తనకి. సో మంచిగా గ్రౌండ్ మీదుగా ఆడే ప్లేయర్. సో ఇన్ ది ఎయిర్ పెద్దగా ఎక్కువగా కొట్టడు. సో ఐ బిలీవ్ సాద్ విల్ టేక్ ది అటాక్ ఆపోజిషన్కి. సో బ్యాట్ చేంజ్కి సాద్ చూపిస్తున్నాడు. సో లాస్ట్ బాల్ సెకండ్ ఓవర్కి అదే చూడండి, అండ్ మళ్ళీ వైడ్ అంట. బాల్ అయితే స్వింగ్ అవుతుంది. ఆ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద స్వింగ్ని కంట్రోల్ చేయడం కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. సో ఇంటెంట్ కరెక్ట్ ఉండే చూడండి. మేబీ మిడిల్ స్టంప్ నుంచి ఏమైనా స్వింగ్ చేయగలుగుతాడు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ సైడ్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు. సో మోర్ మిడిల్ స్టంప్ నుంచి స్వింగ్ చేద్దామని చూస్తాడు. సో కొంచెం వికెట్ కీపర్ పక్కకు జరిగాడు టువర్డ్స్ ది ఆఫ్ స్టంప్. అండ్ అక్కడ ఫీల్డర్ని కూడా పెట్టుకున్నాడు. సారీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ స్లిప్ని కూడా పెట్టుకున్నాడు. స్లిప్ అనలేం, సారీ స్లిప్నే పెట్టుకున్నాడు. సారీ మళ్ళీ వైడ్ చూడండి. ఆ ఎయిర్ వల్ల తన స్వింగ్ కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాడు. ఆల్ ద హ్యాండ్స్ అని సెట్ 22 రన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి ఈ ఓవర్లో. వెల్ ది ఓవర్ దే వర్ లుకింగ్ ఫర్ మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్. రన్స్ కావాలి అని చూస్తారు అండ్ రన్స్ ఫాస్ట్గా వచ్చాయి. సో మాట్లాడతాం కదా, ప్రతి ఒకటే ఓవర్ కెన్ రియలీ చేంజ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అని. అండ్ ఈ ఓవర్లో ఆల్రెడీ 22 వచ్చేసాయి. దాట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. ఇలాగ లేట్గా ఆడాడు, స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డ్. 2 overs తర్వాత 27 for 1 మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్. సో 2 overs తర్వాత 27 for 1. సాద్ తన బ్యాట్ అపీల్కి ఆల్రెడీ తన బ్యాట్ చేంజ్ కోసం ఆల్రెడీ అపీల్ చేశాడు. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇర్ఫాన్ బ్యాట్ వెళ్ళి ఇచ్చి వస్తున్నాడు. కానీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉండబోతున్నది లైక్స్ ఆఫ్ సూఫీ అని కానీ లేకపోతే వేరే ఇతర బ్యాట్స్మెన్ కానీ. సో టాప్ 5 సాలిడ్ టాప్ 5 ఉంది వీళ్ళకి. సో వాళ్ళని అవుట్ చేయడం, చాలా త్వరగా అవుట్ చేయడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది మెజెస్టిక్ బౌలర్స్. సో రియాజ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు.
ఓ లవ్లీ బౌలింగ్ చూడండి, ఆన్ ది అప్ ఆడదామని చూస్తాడు. సో గోయింగ్ త్రూ విత్ ద షాట్, అందుకనే చూడండి ఆ లాంగ్ ఆన్ పెట్టుకొని వేస్తున్నాడు. వెల్ రియాజ్ దగ్గర పేస్ ఉంది. సో 2 బౌలర్స్ చూడండి. సో జేఎస్ ఇంతకుముందు స్వింగ్ కంట్రోల్ చేయలేకపోయాడు. ఆ స్వింగ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకని సైడ్స్ కూడా అటు ఇటు స్విచ్ అయ్యాడు. సో ఈవెన్ వైడ్స్ పోయినప్పటికైనా సరే సైడ్ స్విచ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బికాజ్ ఎప్పుడో అప్పుడు ద బ్యాట్స్మెన్, ద బౌలర్, యాజ్ అ బౌలర్ యూ రియలీ నో దాన్ని డెఫినెట్లీ ల్యాండ్ చేస్తామని. సో నెక్స్ట్ ఓవర్ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ జేఎస్కి. ఆ లవ్లీ బౌలింగ్ చూడండి, దాట్స్ గుడ్ ఫీల్డింగ్. అది సర్టన్లీ ప్రివెంటెడ్ అ సింగిల్ దే. సో ఇలా ఫీల్డర్స్ కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటే టీంకి చాలా బాగుంటుంది. సో మెజెస్టిక్స్ సైడ్కి వద్దాం. యాదవ్ హార్డ్ హిటర్ అంట తను. దాని తర్వాత అబ్దుల్ అజీజ్ కూడా అన్నారు. మోర్ యంగర్ సైడ్ ఇది. వెళ్ళి ఇప్పుడిప్పుడే మ్యాచెస్ ఆడుతున్నారు. ద మోర్ అండ్ మోర్ దే ప్లే, ద మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తారు. సో ఎస్ క్లియర్లీ తెలుస్తుంది సల్మాన్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాడు. వెల్ సల్మాన్ తర్వాత నఫీజ్ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్గా కనిపిస్తున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సేమ్ ప్రైమ్ 11 సైడ్నే తలపిస్తుంది ఇది. వెల్ యాదవ్ యాజ్ వెల్ హార్డ్ హిటర్. 2000 పరుగులు ఉన్నాయి. హైయెస్ట్ ఇన్ ద టీమ్ 4000 పరుగులు. సో వీళ్ళు ముగ్గురు బ్యాట్స్మెన్ చాలా కీలకంగా ఉండబోతున్నారు. మరి వాళ్ళ రికార్డ్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్? మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్ అయితే అజేయమైన రికార్డ్ కొనసాగిస్తున్నారు. వాళ్ళ జైత్ర యాత్ర ఎయిర్లో చిప్ చేశాడు. టైమింగ్ రాలేదంటే ఇస్ టేకెన్ ద క్యాచ్. ఇస్ టేకెన్ అ వెరీ గుడ్ క్యాచ్ అక్కడ బౌండరీ మీద. వెల్ సాద్ ఈస్ గాన్. తన న్యాచురల్ గేమ్ కంట్రోల్ చేసుకొని ఎంతోసేపు ఆడలేడు తను. జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గో త్రూ విత్ ద షాట్. ఐ బిలీవ్ ఫ్లిక్ చేద్దామని వెళ్ళాడు. ఒక సైడ్ అనుకుంటే ఇంకొక సైడ్ బాల్ వెళ్ళింది. కానీ లాస్ట్ ఓవర్లో సూపర్ షాట్స్ ఆడిన సాద్ బ్యాట్ చేంజ్ అయిన వెంటనే అవుట్ అయిపోయాడు. సో ఎస్ కొంచెం డిసప్పాయింటెడ్ ఉంటాడు. ఎందుకనంటే మంచి స్టార్ట్ లభించింది సాద్కి, ఎస్పెషల్లీ ఓవర్ కవర్స్. లాస్ట్ ఓవర్లో 3 బౌండరీస్ కొట్టాడు. సో ఎప్పుడైనా కూడా మంచి బ్యాట్స్మెన్ సాద్ 9కి అవుట్ అయ్యాడు. 9 of 8. సో 3 balls రియాజ్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. 2వ వికెట్ రియాజ్కి దొరికింది. 1.4, 2 for 5. ఇంతకుముందు రమేష్ కూడా ఇలానే వేశాడు. సూపర్ బౌలింగ్ రియాజ్ దగ్గర నుంచి. వెల్ మెజెస్టిక్స్ పవర్ ప్లేలోనే 2వ వికెట్ తీసేశారు. ఇవాళ కంప్లీట్లీ కాంట్రాస్ట్ చూస్తున్నాం మనం. నిన్న ఓపెనర్స్ రఫ్ ఆడిచ్చారు బౌలర్స్ని. ఇప్పుడు బౌలర్స్ ఆర్ జస్ట్ స్విచింగ్ సైడ్స్. ఓపెనర్స్ దగ్గర నుంచి పెద్దగా కాంట్రిబ్యూషన్స్ కనబడట్లేదు ఇవాళ. సో సాద్ అవుట్ అయ్యాడు 9కి. సాఫ్ట్ డిస్మిసల్ 27 for 2. నెక్స్ట్ సూఫీ అండ్ ద బాస్ వెళ్తున్నాడు. ముద్దుగా పిలుస్తారు తనని. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉండబోతున్నాడు తను. సో 27 for 2. సాఫ్ట్ డిస్మిసల్. సాద్ సూపర్గా ఆడాడు సెకండ్ ఓవర్. ఆ బౌండరీస్ ద వే హీ వెంట్ త్రూ విత్ ద షాట్, ఎస్పెషల్లీ ఓవర్ కవా మంచి రిథంలో కనిపించాడు. క్విన్స్ బ్యాటింగ్ క్రీజ్లోకి వెళ్ళాడు. 14,000 మీద పరుగులున్నాయి క్విన్స్కి. 5,000 మీద పరుగులున్నాయి. 5,718 runs. ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్. మంచి స్ట్రైక్ రేట్స్ 162 తన కెరియర్ స్ట్రైక్ రేట్ యాజ్ వెల్. 300 మీద మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. చాలా అనుభవం ఉంది. సో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కాంబినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండబోతుంది. వెల్ రియాజ్ సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నాడు. మంచి బౌలింగ్ వేస్తున్నాడు. తన లయ కొనసాగిస్తున్నాడు. మెయిన్గా ఫుల్ లెంత్ వేస్తున్నాడు. గుడ్ లెంత్ వేస్తున్నాడు. అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ స్వింగ్ రాబట్టగలుగుతున్నాడు. సో అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ బీట్ చేయగలుగుతాడా క్విన్స్ది. అగైన్ వైడ్ అండ్ ఇది గుడ్ కీపింగ్. ఇది ఆ వికెట్ కీపర్ నిన్న శ్రీకర్ని చూసాం. హౌ హీ వాజ్ జస్ట్ జంపింగ్ లైక్ అ స్టాగ్ నిన్న శ్రీకర్. సో వికెట్ కీపర్స్ ఇలా ప్రొయాక్టివ్గా ఉంటే ఎప్పుడు చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. బికాజ్ వీ రియల్లీ నో వికెట్ కీపర్స్ ఎంత మంచి షేప్లో ఉంటే బౌలర్స్కి అంత ప్లస్ పాయింట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు బాల్ పట్టుకుంటారు, దట్ టు ఫ్లయింగ్ బాల్స్, ఎస్పెషల్లీ పవర్ ప్లేలో ఫ్లాషీ ఎడ్జెస్, దట్ టు బిహైండ్ ద వికెట్. థర్డ్ మ్యాన్ ఆ రీజన్లో వాళ్ళే పట్టుకుంటారు. సో జస్ట్ టెల్స్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ. లాస్ట్ ఓవర్ థర్డ్ ఓవర్కి లాస్ట్ బాల్ ఇక్కడ.
సో కొంచెం ఆ ఎక్స్ట్రాస్ని మిటిగేట్ చేసే అవసరం ఉంది, ఎక్స్ట్రాస్ని తక్కువ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఓవర్లో చాలా ఎక్స్ట్రాస్ వచ్చేసాయి. దాట్ స్మాక్డ్ అవే. ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, ఎస్ ఫీల్డర్ ఉన్నాడు అక్కడ. సో మిర్జా మాత్రం ఒక సింగిల్ తీసుకుంటాడు, తనకు ఎలాంటి హరీ లేదు బికాజ్ హీ కెన్ పేస్ హిస్ ఇన్నింగ్స్. ఈ ఓవర్లో సాద్ అవుట్ అయ్యాడు 30 for 2 3 ఓవర్స్ తర్వాత. వెల్ 30 for 2. ఇక్కడ షాట్ చెప్తున్నాడు ఆల్రెడీ షాట్లో కమిట్ అయిపోయాడు. బ్యాక్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ కొంచెం స్లోర్ బాల్ వేసాడని. గుడ్ వర్సటాలిటీ షోన్. సో ఇంప్రొవైజేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సాధారణంగా పేసర్స్ నుంచి మనం అది చూడం. సో హార్డ్ న్యూ బాల్ వాళ్ళు స్వింగ్ చేద్దామనే చూస్తారు. సో స్లో బాల్ సార్ నిన్నటి నుంచి కూడా చూడలేదు మనం, ఒకటే స్లో బాల్ మాత్రమే చూసాం నిన్న. సో పేసర్స్ స్టిక్ అవుతున్న లెన్స్ ఏంటంటే వెన్ ద బౌలింగ్ స్ట్రైట్ పేసర్స్కి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఈసారి కనెక్షన్ దొరికింది అండ్ గ్యాప్ లోకి మిర్జా బౌండరీ సాధిస్తాడు. బ్యాట్ నుంచి ఇంతకుముందు అదే యాంగిల్లో కేవలం సింగిల్ మాత్రమే సాధించాడు. ఎస్ వెరీ కూల్ అండ్ కంపోజ్డ్ ఉంటాడు, డౌట్ కూడా ఉండదు. హీ కెన్ ప్లే రియల్లీ వెల్ మిర్జా. సో అవుట్ అయినా కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, రిస్క్ ఫ్రీ క్రికెట్ ఆడతాడు అని స్టార్టింగ్లోనే మాట్లాడాం. సో తనకి ఫీల్డర్స్ ఎక్కడ ఎలా ఉన్నారో తెలుసు. సో పర్వేజ్ని బాగా బౌలింగ్ క్రీస్లోకి తీసుకొచ్చాడు. రైట్ కాల్ కెప్టెన్ దగ్గర నుంచి. ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఓవర్లో 22 పరుగులు వచ్చేసాయి. వెల్ మీరు దాట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. సో ఇంత క్రితం ఓవర్లో కూడా ఇలా ట్రై చేశాడు. సో అక్కడ ఫీల్డర్స్ బెటర్ బీ అలర్ట్ అని అంటున్నాడు ఇక్కడ మిర్జా. కానీ వాట్ అ గుడ్ షాట్. ఇంతకుముందు ఫుల్లర్ లెంత్ వేస్తే పర్వేజ్ని వెల్కమ్ చేశాడు విత్ అ బౌండరీ. సూపర్ షాట్ కౌ కార్నర్ వైపు, నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. రిస్క్ని పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేశాడు. సో ఈవెన్ ఎయిర్లో నువ్వు షాట్ ఆడుతున్నప్పటికైనా సేఫ్ షాట్స్ ఆడితే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వెరీ గుడ్ టు వాచ్. సో మురాద్ అక్కడ 2 వికెట్లు కోల్పోయినా over 10 రన్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. దాట్స్ అగైన్ బ్యాంగ్డ్ అవే. క్విక్ సింగిల్ ఇది. వెల్ మేబీ స్లైట్లీ అవుట్ సైడ్ ద క్రీస్ ఏమైనా మిర్జా నిలబడుతున్నాడు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది బికాస్ ఆ స్వింగ్ని నెగోషియేట్ చేయడానికి ఆ క్విక్ సింగిల్స్కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. బికాస్ బ్యాక్ ఫుట్లో ఉంటే నీ వెయిట్ అంతా బ్యాక్ ఫుట్ అండ్ బ్యాక్ లెగ్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి వెయిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంతా బ్యాక్ లెగ్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. సింగిల్స్ తీయడం కొంచెం కష్టం, కానీ కొంచెం ఫ్రంట్ ఫుట్ మీద ఉంటే యూ కెన్ క్విక్లీ గో ఆన్ టు ద బాల్ అండ్ ఆ క్విక్ సింగిల్స్ రన్ చేయొచ్చు. సో మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్ ఇదే ఖాసియత్. ఈవెన్ వికెట్స్ పడ్డా సరే వాళ్ళు అటాకింగ్ క్రికెట్ ఆడతారు. ఎవరో ఒకరు బ్యాట్స్మెన్ షైన్ అయితే అవుతారు అండ్ ఆ ఇన్నింగ్స్ని ముందు కొనసాగిస్తూ తీసుకెళ్తారు. దాట్స్ స్మాక్డ్ అవే. ఫీల్డర్ ఉన్నాడా లేడు. వాట్ ఎ షాట్ అది క్విన్స్ బ్యాట్ నుంచి. వెల్ కొంచెం బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసే మేబీ అవుట్ సైడ్ ఎడ్జ్ కోసం ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నాడా అనిపించాలి. డిఫెండ్ చేస్తుండే కానీ డిఫరెంట్ లెన్స్ డిఫరెంట్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్ చూడండి ఇక్కడ. అగైన్ ఎక్స్పాన్సివ్ డ్రైవ్ ఇది అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ జంప్. లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఆల్వేస్ లుక్ స్పెషల్ ఇలాంటి డ్రైవ్స్ ఆడుతూ ఉంటే. వాట్ అ గుడ్ షాట్ క్విన్స్ బ్యాట్ నుంచి. ఎర్లీ బౌండరీ తన ఖాతాలో చేర్చుకున్నాడు అండ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బౌండరీ యాజ్ వెల్. పర్వేజ్ 2 బౌండరీస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేశాడు. సో రియలైజ్ అవ్వాలి పర్వేజ్. బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేస్తున్నప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ తనని ఆడలేకపోతున్నాడు. ఇట్స్ ఓన్లీ బీన్ డాట్ బాల్స్. ఎక్కడైతే ఫ్రంట్ ఆన్ బ్యాట్స్మెన్కి ముందు పిచ్ చేస్తున్నాడో ఫుల్ బ్యాట్స్మెన్ స్ట్రైడ్ బాగుంది అండ్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ బాల్లో చూపించాడు మనకి ఏం చేశాడో. దాట్ ఈస్ బిగ్. వాట్ అ స్ట్రోక్ అది. టేక్ దాట్ పర్వేజ్ అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ అ సూపర్ స్ట్రోక్ ఫ్రమ్ ద బ్యాట్ ఆఫ్ క్విన్స్. He's a slightly straighter వేసాడు పర్వేజ్ and dealt with that in an absolutely outstanding fashion. ఏమన్నా ఫ్రంట్ ఫుట్కి వచ్చాడా. ఫుల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. వండర్ఫుల్ బ్యాట్ స్వింగ్. హై బ్యాక్ లిఫ్ట్ ఉంది క్విన్స్కి. 4 వెంటనే 6. అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ ఇది. ఏమన్నా ఫ్రంట్ ఫుట్కి వచ్చాడా ఇది. వెల్ పర్వేజ్ దగ్గర నుంచి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు టువర్డ్స్ ద పిచ్ ఆఫ్ ద బాల్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సే క్రీస్ని వదిలి ఉంటే ఏమన్నా ఆడగలడా షాట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ షాట్ ఇది. ఫీల్డర్ స్టాప్ చేస్తాడు అనుకున్నాం దాన్ని, నాట్ టు బి.
ఈ ఓవర్లో 19 రన్స్ వచ్చాయి. 4 overs తర్వాత 49 for 2. మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్. రాహుల్ వెల్ 4 overs తర్వాత 49 for 2. ఈ ఓవర్లో 19 రన్లు వచ్చాయి. ఇట్ హెస్ బీన్ జస్ట్ క్విన్స్ మెజెస్టిక్. వెల్ తన దగ్గర నుంచి ఆ మెనూలో క్విన్స్ మెజెస్టిక్ ఉంటుంది. ఇప్పటి నుంచి మనకి స్టార్టర్స్లో ఏమన్నా షాట్స్ ఆడా. మెయిన్గా 6 డౌన్ ద గ్రౌండ్ బౌలర్ని చార్జ్ అయి 6కి పంపించేశాడు మెజెస్టిక్ ఫ్రమ్ క్విన్స్. తను కొనసాగిస్తున్నాడు, అవుట్ అయ్యాడు. వెల్ అగైన్స్ ద రన్ ఆఫ్ ప్లే మిర్జా అవుట్ అయ్యాడు. లాస్ట్ ఓవర్లో 19 రన్లు వచ్చాయి. దిస్ వాజ్ నాట్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్. ఇది వన్ ఆఫ్ హిస్ స్ట్రెంగ్స్ యాజ్ వెల్, ఫ్లాక్ స్వీప్స్. కానీ అనుకున్న యాంగిల్లో రాలేదు. థర్డ్ వికెట్ మురాద్ క్రికెట్ క్లబ్ కోల్పోయారు. వెల్ నాట్ టు ప్లే దిస్ వెల్. మిర్జా చాలా డిసప్పాయింట్ అవుతాడు. అగైన్ సాఫ్ట్ డిస్మిసల్. ఇది క్యాచింగ్ చాలా బాగుంది మెజెస్టిక్స్ టీమ్ది. ఆ ఓవర్లో 19 రన్లు వచ్చిన తర్వాత దిస్ విల్ బి అ హ్యూజ్ రిప్రీవ్. ఎందుకంటే ఆ 19 రన్లలో ఒక బౌండరీ ఆల్రెడీ మిర్జా కూడా సాధించాడు. మిర్జాని త్వరగా అవుట్ చేయడం ఈజ్ ఆల్వేస్ సో గుడ్ ఎనీ టీమ్కి. తను కొన్ని ఓవర్లు నిలిస్తే మాత్రం తప్పకుండా మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చేయగలడు. కానీ ఏమన్నా క్యాచ్ వెరీ ఈజీలీ టేకెన్. సో రియల్లీ ట్రైంగ్ టు గో టువర్డ్స్ ద డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ అనిపించింది. కానీ ఈజీ క్యాచ్ కౌ కార్నర్లో మంచి ఫీల్డ్ షాట్ పెట్టుకొని అక్కడ సల్మాన్ ద మ్యాన్ విత్ ద గోల్డెన్ ఆర్మ్ వికెట్ తీసుకున్నాడు. వెల్ 4th over సల్మాన్కే నామ్ అంటున్నాడు విత్ అ వికెట్. 49 for 3. మిర్జా గాన్ ఫర్ 9. ఫీల్డ్ Quench will not stop.
Well, this is what I talk about, the quench majestic. Well, even though the wickets fall, they'll really play well. They'll really play with all their might, the MURAD 𝗙𝗂. There's another batsman for you. The left-hander is shining beautifully at the moment. Again, just went through with the shot. Just over the fielder, for the fielder at point there. That's very nicely played away. Again cut away. This time in front of square. This is beautiful. Well, that menu is just flourishing. Well. What good shots these are. Again shot from Salman. Well, if you really flight the ball, flight it full. Well, the way he has been devastating in the last over. This over too is just shown what he's being made up of. Good shots these. 2 back-to-back boundaries. And in fact, 22 runs have just come in the last 6 balls. Last over 19 of 4. This time 22 in 6. In fact, last over 15 of 4. Now 8 in 6. Yeah, 8 in 2. It's brilliant batting this. Nicely bowled. This is really good bowling from Salman. He's nicely flighted it and changed the length at the last moment. They're making the batsman play on the front foot. So productive over this. 5 gone, 59 for 3. The MURAD 𝗙𝗂.
to play the spinners, sweep the ball. Well, you're always a good player when you're sweeping the spinner. Well, defense will definitely... Yes, defense is one of the things in test matches they really say. Because you're playing them for the long time, defense is one of the shots in the arsenal. And sweeping is one more thing that the spinners will want to have. Again, that is nicely played inside out over cover. One, I believe this will go for 4. Oh, what a shot that is. Well, nothing wrong with the bowler. But it is just the brilliance of the batsman, the brilliance of 𝗃𝗃. That's 𝗃𝗶𝗃𝗃, says 𝗃𝗃 with that stroke. What a glorious shot that is. At 28, he moves on to with that boundary. 5th boundary for 𝗃𝗃. Again, just making room. Slightly fuller. And that really allowed him to play inside out over cover. That's a magnificent shot that. 68 for 3 at the end of the power play. MURAD 𝗙𝗂. Well, 68 for 3. 𝗃𝗃, the way he has been dancing down the track, he has shown his versatility as a batsman. The way he has been sweeping in front of square. Aziz as well, that shot he played, just rocking onto the back foot. The way that foot transfer, the way that legs are moving at the moment. So good to watch. This partnership flourishing quite nicely. Courtesy 𝗃𝗃. We already had 1 in the armory. 1 for the menu. 𝗃𝗃 MAJESTIC. That MAJESTIC has already served us 28 runs. He's batting with a strike rate of over 255. It will be very interesting to counter Salman and Nafis. Nafis is bowled absolutely nicely. The difference between Salman and Nafis, well, again, Salman uses more of his hand. Sorry, Nafis uses more of that hand about the action. He has a more open action, Nafis, and gives the ball more of the flighter. And this man snaps the wrist at the last moment. Have a look at that. Yes, snaps the wrist at that. That is big. That is big from Sufyan. We know he's a special player. What a special 6. Well, again cocking the wrist at the last moment. Well, again cocking the wrist slow. The bowler bowled it full. Well, Sufyan needs no second invitation. That's a blasting 6 into the crowd. Well, hitting 6s, especially down the slope, is not easy. But when Sufyan is there, everything is easy. That's the reason his nickname, Sufyan the Boss. That's nicely bowled. Again, this partnership is a very dangerous partnership. You never know. You never know. They will be striking boundaries. Very interesting how 𝗃𝗃's innings has progressed so far. Have a look at this. Overall boundary frequency has been 93%. And the boundary frequency, almost every 2 balls, this man has been striking boundaries. The way he has been playing the off spinners, simply outstanding to watch. Especially the shot which was inside out over cover. Now what will be the length? They'll really want to bowl it quick. That's pulled away. Will the fielder have the chance? No! Well, 𝗃𝗃 is moving at the rate of knots. Oh, well. That ball went to the boundary like a trace of bullet. The fielder did not have absolutely any chance to stop that. Again, it was not that shot, remember. But when 𝗃𝗃 is there, when he's moving like that, he'll make it look very special. This man is a new inclusion in the side. Well, maybe an old inclusion, but a new inclusion for me. Well, he's making batting look very easy. He's moving in the crease with ease. Playing spinner with an absolute ease. Right. After 783 for 3. Well, this over producing 15.
83 for 3. Well, 𝗀𝗃𝗃, what to tell about him? It was super sixer as well. Aziz as well joining in the party. Well, his teammates were really laughing when I said Aziz is the boss. But 𝗀𝗃𝗃 Majestic has just gone on from strength to strength. The way he has been pulling the ball, the way he has been moving around the crease, the way he has been playing the spinners, simply outstanding to watch. 𝗃𝗃𝗃 will continue. Well, 𝗃𝗃𝗃 is even more a tough bowler to get. Have a look at the wrist position. Well, 𝗃𝗃𝗃 slightly undercuts the ball. That's the reason he's getting that drift. Well, from where the release points are very, very interesting. 𝗃𝗃𝗃, he's undercutting the ball, and when you're undercutting the wrist, you always get the backspin, and that really helps you get the drift as well. And that is really allowing him as well to give the ball more air as well. Well, have a look at that. Since it is slightly coming more side on, he's undercutting the ball and the wrist position. Well, last over for Salman, we have seen the wrist more straighter. This wrist is more fly. I will have a look at that. This wrist more undercut, more side on. And he's channeling the arm ball as well, and the pace is more. He's bowling economically very well. Well, Salman giving away 15 in that last over. That's swept away from 𝗀𝗃𝗃. Well, he's getting runs in different directions. What a stroke from 𝗀𝗃𝗃. Well, we have already seen him getting runs in front of square. Well, this time he has accessed to the other part of the leg side. This is absolutely stunning batting this from 𝗀𝗃𝗃. He's moved on to 37 in 16. Well, when the left-handers play, they look very, very special like this. What a stroke it was. Well, this time, deep mid-wicket. This is brilliant batting from 𝗀𝗃𝗃. Quicker one, that's nicely played away. Well, again, when you're undercutting the wrist, and the wrist being more side on, he's channeling the arm ball in. It will be really interesting. 𝗃𝗃𝗃 versus 𝗀𝗃𝗃. Well, how many more boundaries is he going to get when 𝗃𝗃𝗃 is bowling? He's nicely flighted the ball there, mixing up the pace, mixing up the variations quite well here. That's the end of 8. They're going at a very healthy rate. 89 for 3 after 8. The MURAD 𝗙𝗂. So 8 overs, 89 for 3. Both the spinners have bowled 2 each. Yes, a new bowler is into the bowling crease now. Will be really very if they'll be bringing back 𝗵𝗵𝗃𝗃 into the bowling crease now. 𝗵𝗵𝗃𝗃 or JS, both have been very expensive. 2 overs, 41 runs in between them. So 8 overs, 89 for 3. They would really want to go past the 100 mark in the 10th over. A new spinner into the bowling crease now, another off spinner. Well, same like Marlon Samuels, but Marlon Samuels has more pace. Akbar loves to flight the ball. But talk about 𝗀𝗃𝗃. Talk about the way he has been batting. You tell to which part of the ground he hasn't scored runs. He has scored runs to all the parts of the ground, especially being so dominant on the leg side with the sweeps. Well, for Sufyan as well, it will be really very easy. Sufyan hit a stunning 6 in the last over. Sufyan down the ground is a very good player. Once you're bowling it full, you don't realize, but yes, in that over 15 runs were produced. The last over was a really economical one, though 21 runs have come out of it. And that's 6! Again trying for that quicker one. Well, Akbar giving it down the leg side. 𝗀𝗃𝗃 no second invitations, and the Bain in the form is batting in. He moves on to 45 with that 6. His second 6 to his name. Well, his name is fame for the MURAD 𝗙𝗂 at the moment. What a strike.
Simply a super stroke that. Yes, that is again flighted, and this will be one more for you. Yes, that will be one more for you. With this, Quench completes an outstanding half century. He's equal the record of Azharuddin, 51 in 21, third six. Did he realize that? Yes, he has regarded that. What a 50 that was. A change in length. But it was too full from Akbar. And Quench says, thank you. The control, the composure was outstanding to watch. Again, 2 wickets fell in the power play. From then on, the way he charged from right from the 4th over, from the crease, behind the crease, the way he has maneuvered the field has been simply brilliant to watch. The control has been over 100% in the innings. 𝗃𝗃𝗵 Quench, he's made another left-hander who's played a very special innings. Another short ball and another 6. The fielder will just watch the ball go out of the ground. At the moment, they're not finding answers. Akbar is bowling in the favour of Quench all the time. Quench, with the control he has in that region, is batting at the rate of knots. He's just batting like a hawk. The feet have been moving so precisely that he needs no second invitation at all. Progressing and progressing. He's batting like a bullet train at the moment. 115 for 3. What a fine strike that was from Quench into the crowd. Again he's bowling it straight, not realizing was the bowler there. Salman giving away 26 runs. Well, plundering runs to all the parts of the ground. Well, making me remind of Yuvraj Singh in the stroke making. Well, latest is Abhishek Sharma. He just plays like this. Super strokes. 115 for 3. Well, simply to oblige. We bow down to the brilliance of Quench. 63 in 23. What does the captain is not having any answers at the moment. Anyone he's bringing in is being just struck. He's being just sent into the boundaries. He even bring in good bowlers like Salman and Nafiz. He has the answers. He's playing them so well, so well. Jason. So he just in the 10th over, I believe, the 5th bowler. 6th bowler is into the bowling crease. Easy getting that real reprieve. Sufyan on strike. Jason on strike. That's nicely played away. Just playing with the soft hands. The task is easy for Sufyan, isn't it? When a player like Quench is there, the ground is an absolute heaven for for Sufyan. 16 in 11, unusual. Sufyan has only hit a 6 right now, and on the contrary, he can be very devastating. When Quench is taking and playing some shots, Sufyan says, buddy, you hit, I'll see. I'll just see and wonder for the team. That's again with 𝗃𝗃𝗵. That will go for 4, I believe. Well, no, it's just a single there. Well, it must be definitely understood. Everything must be understood from the umpire signals there. But again, Jason getting away with this. Don't bowl any short ball to Quench. He'll either hit you towards the leg side or the off side, depending on the area of the ball. That's a stroke. That's in the air. That will be taken. Sufyan is gone. Well, I said, well, as far as Quench is there, it's heaven for Sufyan. But no. Jason comes and says, it's heaven for me when I get Sufyan out. Sufyan is gone for 16. Well, he just wanted to emulate of what his partner is exactly doing, but not to be.
His caught out, couldn't get the timing he wanted. Just went straight into the hands of the fielder. The Majestic have been brilliant as far as the catching is concerned. Have not dropped a one, they have not dropped any catch. The fourth wicket goes down for the MCC. Sufyan dismissed for 16, 117 for 4.
Who is that dismissed? Is that 𝗃𝗃 or anyone else? The Murad looked absolute. The Murad is looking absolutely dominant. 119 for 4. Who is it dismissed? It's a big wicket, I believe. Mahmood just went into the batting crease there. Well, 𝗃𝗃, I believe, is coming back. What a great half century from 𝗃𝗃. Some super strokes. Ravishing batting from this man. He has done his job. 64 in 24. But just at the stroke of the second half, the MAJESTIX, as the title says, have been majestic in getting this wicket. 119 for 5. 𝗃𝗃 back in the hut for 64. అన్న ఇంటర్నెట్ ఏమైంది రావట్లే కాదు The fifth wicket down as expected. It's a big wicket. 𝗃𝗃 back in the hut. Majestic 𝗃𝗃 serving us delicacies with his bat today. Some great cricketing shots. The moment he was there, everything looked very different. The back of him has seen Lala, the tall lanky man, into the batting crease. Tawfiq Lala. For Lala, it's over 6,500 runs, I believe. Another 1 to 2 wickets. Well, that would it be for the Murad 𝗙𝗃. They'll be very careful. Another 4 to 5 overs. They really have the back of the players. Still very experienced, still very destructive. Mahmood is into the batting crease as well. Mahmood, 963 matches, 223,000 runs for you. It's a very good average, but have a look at the strike rates. These are very bizarre strike rates the batsmen are playing with, and that too the career strike rates of 150, 155. Just tells about the legacy of hitting they've carried on, the Murad 𝗙𝗃. But the MAJESTIX, they've been really good. They've been absolutely very good in getting wickets at par at the right time. And this left-hander's wicket was really a very powerful one. They had to need that wicket. Well, how much are they restricting the opposition to? At the same rate, you're seeing them go exactly march towards the 227. Clearly as suggested yesterday. This is brilliant bowling, absolutely brilliant bowling from Nafis. The way he's exactly undercutting that wrist, that is really helping him. That is really helping him get the pace. So 11 gone, 121 for 5. The Murad 𝗙𝗃. And the back of 𝗃𝗃 in the over. 2 runs and a wicket. It's a big one. 121 for 5. Well, happier moments in the match. What could you expected? It's a big wicket. And in this over, you'll see in the back of a really big man. Yes, just set the stage on fire, 𝗃𝗃. He'll be delighted with the way he had played. That's nicely turned away. We're really very lucky. Well, what would it be? Would the umpire, what would he indicate? And now they've just changed ends. Are we just seeing some fireworks from the bat of Mahmood and Tawfiq? Well, Mahmood is a new batter. On the contrary, MAJESTIX as well, coming on the back of 2 good wins back to back. And at the MCG, they won against, they've lost to the 𝗃𝗏𝗏 Cricket Club on a convincing fashion. In fact, at that point of time, only 107 for 9. Now, at the same team, they've beaten twice. They've chased 200 at that point of time. In fact, 219 remains to be their highest score in the last few matches. And in fact, 200, they've got 3 times, so 2 times. So they've been in really very good form. It will not be easy for the 𝗬𝗎𝗃 as well to really reckon with. So 122 for 5 is Jason.
He's bowling really very nicely. A young man running in with good pace, bowling round the wicket. What are the options? With the wicketkeeper standing wide, more back of the length, and he'll always be that outside edge. Will always be on the prowl. But for Mahmood, that attacking game of his has to be controlled. An attacking game of Mahmood has to be really controlled for some overs, no doubt about that. Another 3-over mark from here on. They'll ideally want to see and position themselves to scoring around 150. That's a good shot ball, and that is nicely played away. Will the fielder catch that? Yes, that is good fielding there. For MAJESTIX, this has been for them. The bowling, in fact, the fielding has been absolutely terrific to watch. Yes, the bowlers have bowled to the batsman's strength, I must agree that. But the catching has been really good. At any stage, the catches have not been dropped. The Starhawks, the same young side yesterday. You never know. 229 as well was looking very dangerous. That is big. That is just danced down the track. Then that is gone for 6. Oh, that was timed so beautifully. Just danced down the track. Well, Taufik, again timing that too well. The lanky man, appeared as if that had the legs to go over the boundary, but it went straight to the fielder there. And this time that's flashed away. I think this will go for 4. Yes, that's flashed away. That's a very good shot from Taufik. Well, Jason again bowling it short. He knows the right-handers are particularly very destructive playing the cuts. It's nicely cut away for 4. The first boundary from the bat of Taufik. Just making up for that. For the last 6 which he couldn't hit. What a good shot that is. Well, Jason has been very economical again. Need not just shift from his length. And again, I've seen this too much as well. MAJESTIX just switching the angle. The switching sides. Again, if you're just sticking onto the same side, just let it remain there. Now, it will be really interesting how Jason will end this over. That's hit away. What a wonderful stroke, covering the line of the ball. 4 on to the other direction. This is a super stroke from Taufik. 134 for 5 after 12. Well, 134 for 5 after 12. As I was thinking, they really want to position them another 2 to 3 overs from here on till the over number 15. 150 and in excess of 150. But Taufik, he had the other ideas. The way he danced down the track, couldn't connect that. But the last 2 boundaries clearly said. Jason just shifted the length again, bowling to the batsman's strength. This has been there on right from the word go from the bowlers. Again, covering the line of the ball. That was really very, very well hit. Again, towards a deep square leg boundary. Just showing his versatility as a batsman, Taufik. Quickly moving into the double digits. 12 in 8. Now, they strictly need a partnership because they've already seen the back of Pad Quinch and they've seen the back of Sufyan. It's a big wickets at this point of time. They're making up for that 15 in 11. Mahmood. Now we are really seeing we're lacking boundaries from the bat of Mahmood, and we'll see them shortly.
So back on air, a slight delay. Back on air, that's a 6. That's a 6 from Taufik. What a super stroke. We've just seen the majestic quench. Now it has gone to special Taufik. All a title, one name, one synonym from English. Yes, that is in front of the wicket. That will go for 6. What a magnificent shot that is again down the ground. This end is known for producing 6s. I've just predicted 50s, 150 at the end of 15. But Taufik says he has other ideas. He has faster ways of manufacturing runs. Faster ways of shining, says Taufik. The 6 in front of the wicket. Nicely worked away. That is really nicely worked away. Well, Salman must have definitely realized. Now wherever he is bowling it full, down the ground is easy to score. Down the ground is easy to hit 6s. Now once he's bowling back of the lane, the batsmen are only getting singles. Well, Mahmood is only very happy to defend. Yes, he's very happy to defend because the number of runs in the over have already come. Already 2 6s have flown from the bat of flown from the bat of Taufik here. Great batting from him. That's cut away. That is really cut away. That is taken. That is taken there. Never to mistake out the cherishma of the majestic team. They've been superb with the catching. Well, Mahmood was defending. Suddenly placed one straight to the fielder at point. Mahmood is gone for 6. Well, unusual that the likes of Mahmood, the likes of Irfan are out early. But this is cricket for you. 148 for 6 after 13. A huge reprieve as far as Salman is concerned. In fact, yes, as far as Salman is concerned, it's a very good reprieve because Mahmood could be really looking very dangerous as far as innings is progressed. So 148 for 6. Mahmood is gone for 6. So 13 gone, 148 for 6. Umair makes his way to the batting crease. Today we have seen Umair, the hero, 33 in 33. He really stung in a very good partnership with Wasim and has ensured that the team is going through. Now what is this Umair bringing in for us? He's O2, the OG at the Ajay Cricket Grounds. Time will tell. That's edged away. The keeper was really moving towards the bowler there. He was following the bowler on this occasion. Just slightly shying away onto his right side and edged. And Taufik is dropped. You can't drop big players, and especially when the players are going in good rhythm. That's a good reprieve. Taufik dropped on 25. Well, Jason could have scalped too. And he's in at a very important time. Usually batsmen look to score a lot of runs. He's near the first time. That's a beautiful stroke. You can't give this man chances. Well, trying some football skills there, but the batsman's skill is more. With that, the 150 is raised for the Murad 𝗙𝗂. What a good shot from Taufik that. Some photos. A photographic pose. So, photography for the MVL. He just said, and he held the pose there for pose for the photographers. Said Taufik with that stroke. What a stroke that was. Just as I was saying, you can't drop these players because chances of getting these players out are very less. That's a very good stroke. You're thinking that the 150 will be the pass score for the Murad in the 15th. They've got it back in just the 13th. That's nicely played away. This is just delicate. This is very delicate from Taufik. Nicely playing it late and guiding it away towards the boundary.
using Jason's space here. Well, the support for Tawfiq is tons. When the support is there, confidence as well is tons. What a good stroke that is. Super stroke for a boundary. A delicate, silky, whatever word comes. It is everything in Tawfiq's favor. 2 back-to-back boundaries. Just says, I can play late as well like this. That is shot again. Couldn't connect that. But what 2 good shots. One for the photographers. Just played a wonderful shot on the up. Sorry, in fact, through the line. And one using the pace of the bowler. A very delicate touch. That really looked simply magnificent to watch. 2 strokes in the over. Tawfiq quickly moved on to 34 with that 6. With that boundary as well. Omer as well. A width being presented that is gone before. Well, Tawfiq, when you're having tons of support and you're contributing for the team, why should I retain myself? Why should I hold myself back? Says Razak. That's nicely played again. Well, Jason is under pressure at the moment. Well, he's slightly again shying away from his lines. The batsmen are getting runs. This is what they disturb the rhythm of the bowler. But Razak's rhythm is so good. Starting with a strike rate of 400. What an over this once more. 3 boundaries already being hit in the over. So 15 runs coming in the over. An expensive over this for Jason. 14 gone, 162 for 6. Well, 14 gone, 162 for 6. Well, Tawfiq would be definitely relishing these shots. What wonderful shots he has already played in the over. He was dropped on 25. But after that, some superb shots to watch. In the middle, we are seeing the majestic quench. Now we are seeing special Tawfiq. That is 6. That will be 6 from Razak. No! The finger pointed upwards. That is taken. That is taken well inside the boundary. A full toss. The batsman not able to time that well. Well, was that a no ball there? Was that a no ball there? They will have a check. Now they're going for a review there. The review is available for runouts and catches. आ जाओ मैच है ना थोड़ा जल्दी आ जाओ जितना जल्दी आ जाओ उतना जल्दी स्टार्ट करो फील्डर में 6. Well, that is a catch. That is a very, very good catch. Couldn't time the ball was Razak. First ball he hit for a boundary. The Majestics continue on with their catching. They've been outstanding as far as the catching is concerned. Again, fingers pointing upwards in an exact position, in a very good position to actually take that catch. There's only been once that a catch was dropped. So 7th wicket, in fact, corrections. The Murad lose in form of Razak. Razak gone for 5, 162 for 7.
Well, Razak goes. Akhilesh makes his way into the batting crease. Well, Akhilesh as well has a super record. 709 matches, 14,416 runs. A right man at the right stage. Now with Taufik in this sort of a mood, Akhilesh will also be encouraged to play some shots. Akhilesh as well will be encouraged to play those shots. Again, that cover drive just tells in the mood and the mindset he's in. Slow ball, that's nicely worked away. Well, Taufik, at the moment, I think he'll not be taking any chances for the next 2 overs. But the Murad are very well ahead of their landmark. We thought at this point of time 150 odd, but it is 164. They've reached the 150 mark in 13.3. Well, Taufik given a lifeline, so the luck going towards his side because the way he has been playing has been quite outstanding to watch. Again, that's edged away. Will that go for 4? There is no third man. Riaz has done everything right. Riaz has looked very special today. What can he do? He has bowled it wide. He has induced an edge. He'll have fielders for the same kind of shots, especially when you're bowling in the depth. You can't be complacent with a team like this. Akhilesh earns his first boundary. Well, he's been exactly brought in for the course of a wicket. He really needs to change the course of the match. Well, Taufik, at that point of time, if it had been caught at 25, the match would have gone in a very different direction. Now the match has gone in a very different direction. He's already settled in 35 in 16, striking at 219. Well, Riaz is into his second spell. Will be really interesting after this over. Where will the captain use him? Nicely played away. At the moment, Taufik is just playing with a lot of caution. Could have gone for another run, but he prevents. Says no. 15 gone, 170 for 7 after 15. The Murad 𝗙𝗂𝗃𝗃. Just trying to guide it. Just trying to guide it there. So how many runs will they restrict to? Another 27 balls from here on. The contest will be really very interesting.
That's nicely played away. So it's a good move to get to the spinner, and the fielder at long off have been absolutely exuberant today. The likes of Sunil as well, taking the catches at right times. The score moving on to 175 for the Murad CC. Two batsmen looking in very settled form. Akhilesh 18-5. That is big. That is travelling. That is over the side screen, over the commentary box as well. This is a super six. That was a dashing six from the bat of Tawfiq. He was just quiet for some time. He'll not be quiet all the time. That's six. He completes off the over number 16 in style. 181 for 7. Moves on to 43 with that stylish 6. 181 for 7. Hello. Only match only. 130 ki undi. Koncham bowling marking. So Vinay is into the bowling crease. 181 for 7. What a 6. It was a stunning shot from the bat of Tawfiq. He has been in super touch. Remember, he's dropped on 25, 18 runs. He scored after that. So now are we seeing the fireworks at a continuous pace. At this rate, they'll go past 226. And they'll really want to go past that too. The highest score, 258 in the tournament so far. It was yesterday that the 𝗬𝗃𝗃𝗲 𝗵𝗃𝗃𝗃 have scored against the Prime 11. So Vinay is into the bowling crease. He's in it a very important time. He's in it a very pressurized situation. Oh, that is for easy pickings. These easy ball. A very, very, very easy ball. A poor start from Vinay. Akhilesh gone for 4. Again wanting the ball, land the ball around the off stump again. Leg side-ish. So easily played away. The score is moving on very swiftly. It had already gone past 185. The runs are spread again. There you go. That's another wide. The captain running out of options at the moment. Like, believe it might have been some time that Vinay has bowled. Yes, it might have been after some time this man is bowling. I believe the over will stay cancelled. He'll be bowling. Well, yes, another one. Another bowler will be taking. Well, who will it be? Yes, another bowler taking in. He will have to finish off the. He'll have to finish off the over. Akbar, it will be in the first over, giving away 20 was Akbar. Some smacking shots that came in. Akbar will continue. Oh, that's very well bowled there. Akbar was bowling to a left-hander. He bowled really straight. Now he's bowling to a right-hander. Can he bowl slightly better? He started off with the dot. On the back of Tawfiq's mind as well. He'll really not look to play across the line. Just a cross-batted hike. Was very lucky. That is a 6. That is a straight hit. Will this be out? And is a catch drop there? It's only resulted in a single. I believe the ball was just bouncing short of the fielder. That's nicely played away. The ball just holding its line. This is a very better over from Akbar. Again, the batsman nicely punching it. So 44 in 23. We've seen Tawfiq racing across. Once the chance is presented, he has made full use of that. Quicker balls. Well, very, very, very good thinking this from Akbar. Keeping it wider of the stumps. Score moves on to 190 though. A flighter, and yes, this will go. This will go for 6. This will go for 6. What a half century from Tawfiq this. This was again looped up. He's been his weakness. Akbar's weakness. Tossing the ball up in the batsman's arena. A 15-24. He's bringing up his 15 in a splendid style.
is already known. 𝗀𝗃 has been all over him when he's been bowling straight. This is a super 6. Oh, helicopter once more. That will go for 4. Samuel will give up the chase. 200 is up in the 17th over for the Murad 𝘂𝗃. 200 for 7. It's 17 gone. The way 𝗃𝗃 has been shining has been superb to watch. 54 in 25. 𝗃𝗃 13 in 7. 2 fours already to his name. Vinay couldn't deliver the last over. 𝗃𝗃 had to do it. It was Salman who had to do that. It was Akbar who had to do that. We really thought, was there some improvement, but not to be. Another over which has costed over 19. What an over that was. 6, 6, 4. Some super strokes from 𝗃𝗃. 𝗃𝗃 reaching a very good landmark. From here on, 234 looks ideal. At one stage, 217 was the mark. Nafees will continue. What a good bowler he's been for the team. 3 overs, 1 for 17 for Nafees. That is that in the air. That will be out. That will be taken. No doubt about that. This will be an easy catch. Well, 𝗃𝗃 has done his job. A fine half century from 𝗃𝗃. He's dropped on 25. And he has really taken that with his 2 hands. He used that opportunity and relished the opportunity with his 2 hands. And the 8th wicket goes down for the Murad 𝗃𝗃. Well, could he have stayed till the end? It would have been a very different course. But not to be now. He's perished for 54. 𝗃𝗃 201 for 8. Well, apart from 1-2 catches, the MAJESTIC have been splendid taking catches. All the catching basics have been so good. And in fact, this is the 5th catch being taken. So 𝗃𝗃 is gone. Well made 54. 201 for 8. So 201 for 8. Adish will make his way to the batting crease now. Adish Salmani. This man can as well bat. As I say, 11 members in the team can bat. Yesterday 𝗬𝗎𝗃 Shamshabad as well had the same lineup. Today we are seeing another team exhibiting the same properties, same propaganda. So 201 for 8. Salmani is into the batting crease. Another 10 balls remain. That is over the fielder. Is that over the fielder? And Salmani strikes the boundary. Again, that's beautifully punched away over the fielder at Kawa. Well, Nafees giving him that pace. The power is there. A super stroke from Salmani, and he starts off in a very good fashion. Well, this has been it. Even though Irfan has been out, even though the batsmen have been out, they have kept the rhythm going. They've kept that attacking options going on. Attacking cricket is always important for you as a team, and that's the reason the team has already gone past 205. Well, dead straight, we already know yesterday what devastation 3 batsmen have caused yesterday. Same devastation was replicated today by 𝗃𝗃. Some huge 6s, humongous shots, but he's far out at the right time. But will that make a difference of how many runs? Salmani starting off the innings in a very good fashion, but Nafees will be very proud of this performance. Will be really very proud, because 𝗃𝗃, the likes of 𝗃𝗃, who were taking the other bowlers down, he bowled to him very well. He was attacking at that point of time. The partnership was really relishing, and after that, well, 𝗃𝗃 as well, 64, 2 half centuries already scored, and after 𝗃𝗃 as well, who was batting so well, he has bowled to the likes of the same man and has got the same man out. Lofting it up. I believe this will be number 9. This will be number 9. Yes. Again tossing the ball up.
Tossing it outside the off stump. He's just announcing why the spinners are so good on this track. Nafees gets 3. The Murad lose number 9 after 18, 207 for 9. Oh, captain is going at the last there. A very unusual scenario for Mahmood to go down at number 11. Well, Riaz will continue. Has looked pick of the fast bowlers. Well, 2 bowlers looked very different. Nafees ending off on a high. What a spell from Nafees. 4 overs, 3 for 23. He's looked a very special bowler for the team. As how Quinch and Taufik looks very special for the batting team, these two have looked very special for the bowling team. 207 for 9. We've seen a batsman coming in at number 11 too. Riaz is up there. 3 overs, 3 for 16. 𝗃𝗵𝗆 Riaz. What a wonderful bowling performance this has been. Where in a match the team has scored over 200, Riaz has looked absolutely different. He has run in with pace, bowled very nicely, bowled back of the lengths, has understood how to bowl on a pitch, which is really assisting the batsman. Again bowling, he's bowling to very experienced and top quality players, remember. And he has gone about his job quite well. Another 2 overs remain. Akhilesh is on strike, 15 in 9. Akhilesh has got 2 boundaries of Vinay, then that too very easily. Well, Salmani played pretty nicely. Came back. Mahmood, he can bat, this man. 2,200 runs for Mahmood. A strike rate, a very decent strike rate, and not a good average for number 11. Well, Riaz to bowl in, trying to flick it away. It'll be really very interesting. Will Akhilesh want to have most of the strike? Well, MAJESTIX must definitely learn, isn't it? Today the milestones were achieved quite ahead. Well, even though Saad was out, even though the soft dismissals were there, Saad was looking devastating. But yet they bowled they bowled to the strength of the batsman. So in the ongoing matches, they'll be definitely realizing this. That is again flicked away. This is nicely played this time. This time it was more like side-ish, on the legs, in the air. That is going for 4. Well, rare insights, rare times where Riaz has pitched one down the leg side and he's been hit away for 4. The score is moving swiftly over 210 now. This is a very good shot. Well, 5th time in the tournament that the score has gone past 200 already. And remember, this is only the 5th match. That is drilled straight past the fielder. No one is catching that. That is going for 4. It for reach. And using that reach to absolute perfection. 2 back-to-back boundaries. Akhilesh is looking dangerous. 23 in 12. Perfect finish from the perfect man. These are good strokes. Well, can the MAJESTIX get the Murad 𝗙𝗂 all out inside the court of 20? No, not to be, through the line. Once more for 6 this time. Well, 4s have ascended into 6s. Yes, 4s have ascended into 6s. What a terrific strike again. This time the width from Riaz. The spell is again being spoiled. Same like Sudarshan yesterday. Sudarshan as well, 3 for 21 in 3. 3 for 25 in his first 3. Then another 24 runs in the last over. Well, Riaz, the figures are getting damaged. 4 for 6. That is flicked away. That catch should have been taken. That catch should have been taken. I thought that was out. Riaz would have got his 4th. Well. Those catching where MAJESTIX have been so good with the basic catching. And that too when the batsman is in this finishing stage. You can't give him a chance.
Achilles survives. The score moves on to double Nelson, 22 and 22 for 9. Last ball of the 19th. What a good over this. Mahmood just defends it. Well, making us remember of Dhoni, where he asked Virat Kohli to finish off the match. 2-2 for 9 after 19. Well, everyone really enjoyed the defense from Mahmood. Well, perfect defense from Mahmood. But Riaz finishing off on a high. Well, could have finished off well if he would have bowled really nicely in the over, or else that would have been a catch and they would have been all out too. The innings for Murad would have been halted at 215. But Akhilesh took him down in that last over. Akhilesh was dropped on 29. Well, Taufik was dropped on 25. And what he did, everyone knows. He got to a fine half century. So last over coming up. That's good bowling there. Starts up with the dot. Now are they getting them all out under 230? That will really determine the chances. The sooner they are getting on them all out, the better it will be for the Majestic to chase the target. That's banged away. They'll not take singles. With Mahmood's defense the last time, it is very clear that he wants to give Akhilesh most of the strike. The last 4 balls remain. Good start this for Salman. 3.2, 2 for 39. Can he finish off his last over on a high? Well, what are they checking for? I believe they're checking for the front foot no ball there. And that is in the air. Is this out? Is this out? Is this? One bounce straight to the fielder and they'll go back for 2. Well, Salman has been really successful in containing Akhilesh. The first 3 balls, really good bowling from him. Bowling it faster, bowling it wider of the stumps, bowling it straight. He has hit good areas so far. Now will that score remain under 230? He's charged the bowler. Flighting it nicely. This is beautiful bowling. Flighting it nicely away from the reach of the batsman. What a good over this. Only 2 runs so far from the ball from Salman so far. And last 2 balls remain. That it's drilled down the ground straight to the fielder. And Mahmood will take the last ball. What an over this. Fine spell of bowling this from Salman. Well, we know second impressions are so good. I never get tired of talking about Kuldeep Yadav like this. Has been so good against Pakistan in the Asia Cup. Salman, he was under pressure. He wanted to. He was asked to deliver in the last over, and boy oh boy, he has delivered superbly. So Mahmood on strike for the last over, for the last ball, and that's it. What a fine over from Salman, giving away only 2. But yet Murad CC end with a huge score on the board. 225 for 9 they end with. Akhilesh has ended off in style. 33 in 19 has ensured that the team is exactly posting that high score. 225 for 9. And for the Majestic, this is task cut out. 226 they'll need to win that first match. And we'll talk about this match after a very small breather. Don't go away. We'll be back with the chase.
𝗵𝗺 చాలా బాగా కొనసాగుతుంది. అండ్ మెజెస్టిక్స్ ముందు భారీ లక్ష్యం ఉంచారు మురాద్ సీసీ. 226 పరుగులు వాళ్ళకి కావాలి విజయానికి. జేసన్ అండ్ యాదవ్ ఇద్దరు బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చారు. సో జేసన్ శామ్యూల్ ఇవాళ బౌలింగ్ కూడా వేయడం జరిగింది. సో కొన్ని ఎక్సలెంట్ షాట్స్ ఆడారు తనని. సో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కాంబినేషన్. సో యంగ్ టీమ్ ఇది జేసన్ శామ్యూల్. సో సల్మానీ 314 వికెట్స్ 325 మ్యాచెస్. సో సలామీ బాలేబాజ్ క్రీస్లో ఉన్నారు. జేసన్ సల్మానీ యాదవ్ అండ్ తర్వాత మహమూద్ ఇంకా వెళ్ళలేదు. సో మేబీ వెళ్తాడేమో. హుసేఫ్. సో యాక్చువల్లీ హుసేఫ్ స్టార్ట్ చేయాలి బట్ సల్మానీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. హుసేఫ్ వెరీ గుడ్ బౌలర్ వాళ్ళ టీంకి, మంచి ఫాస్ట్ బౌలర్. సో మంచి అనుభవం ఉంది చూడండి సల్మానీకి. 325 మ్యాచెస్ 314 వికెట్స్, మంచి ఎకానమీ 6.63 బెస్ట్. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద బెస్ట్. సో భారీ లక్ష్య ఛేదన నిన్నట్లాగా చాలా క్లోజ్గా వెళ్ళబోతుందా. ఫస్ట్ బాల్ రౌండ్ ద వికెట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ బౌలర్ సల్మానీ. ఫస్ట్ బాల్ వేస్తున్నాడు, ఆ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేసాడు అండ్ స్ట్రైట్ అవే. మంచి పేస్ ఉంది తనకి. ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్ని రూమ్ కోసం క్రామ్ చేశాడు ఇక్కడ. సో శామ్యూల్కి కూడా మంచి ఛాలెంజ్ ఉండబోతుంది ఇక్కడ జేసన్ శామ్యూల్. సో మరి జేసన్ శామ్యూల్ ఎలా ఉంది? సో మెజెస్టిక్స్ లాస్ట్ 5 మ్యాచెస్లో 2 times ఓవర్ 200 కొట్టారు. ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ ఎర్లార్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ 212. సో లాస్ట్ 2 మ్యాచెస్లో మంచిగా విన్ అయ్యి వస్తున్నారు. దే ఆర్ కమింగ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ గుడ్ బౌలింగ్. రష్ఇన్ అవుతుంది అక్కడ పిచ్ నుంచి. సో ఆ ఎండ్ నుంచి వీ కెన్ రియల్లీ ఎక్స్పెక్ట్ ద బాల్ టు స్కిడ్. సో జేసన్ శామ్యూల్ ఫామ్ అద్భుతంగా ఉంది చూడండి. 64, 48, 27, 58 మంచి స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు జేసన్ శామ్యూల్. ఒక మంచి హార్డ్ హిటర్. సో మెజెస్టిక్స్ టీంలో ఉన్న ఒక మంచి హార్డ్ హిటర్ అండ్ తన దగ్గర నుంచి చాలా ఆశిస్తారు. నో డౌట్ అబౌట్ దట్. ఒక మంచి ఫౌండేషన్ లే చేయాలి తన టీంకి. లాస్ట్ 5 innings సూపర్గా ఆడాడు, మంచి ఫామ్ ఉంది. లాస్ట్ 5 inningsలో 2 half centuries ఉన్నాయి ఫర్ జేసన్ శామ్యూల్ అండ్ 202 runs ఉన్నాయి చూడండి అగైన్స్ పేస్. దిస్ ఇస్ బ్రిలియంట్, అబ్సల్యూట్లీ బ్రిలియంట్. 202 runs. సో పేస్ చాలా బాగా ఆడగలుగుతారు. 202 runs యావరేజ్, అవుట్ స్టాండింగ్ యావరేజ్. అసలు ఆ స్ట్రైక్ రేట్ కానీ యావరేజ్ చూడండి. సో 2 times పేస్కే అవుట్ అయ్యాడు. సో తన స్ట్రెంగ్త్ ఏదో, వీక్నెస్ కూడా అదే. సో 240 runs ఉన్నాయి. వాట్ అన్ యావరేజ్. 8 తన యావరేజ్ ఉంది. సో బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది ఆ బాల్. సో లైవ్లోకి వచ్చేసాం మళ్ళీ. ఎస్, బౌండరీ సాధించాడు. వెరీ గుడ్ షాట్ ఫ్రమ్ జేసన్. ఇది వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ అని చెప్తున్నాం. పేస్ మీద మంచి రికార్డ్ ఉందని చెప్తున్నాం. అండ్ ఓపెనర్కి ఇలాంటి మైండ్ సెట్ అండ్ దట్ టు ఇఫ్ ఈస్ కమింగ్ ఆన్ a very good form, always so good for a team. Oh, that is wonderfully played. Short ball ni చాలా బాగా ఆడాడు అక్కడ. సేమ్ హుసేఫ్ లాగానే సల్మానీ దగ్గర కూడా మంచి పేస్ ఉంది. సో స్ట్రైక్ రొటేట్ అయింది. యాదవ్ బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు. సో పేస్ ఉంది కాబట్టి రైట్ హ్యాండర్ వర్సెస్ రైట్ హ్యాండర్ ఆల్వేస్ సో గుడ్. ఇంతకుముందు వెరీ సర్ప్రైజ్ బౌన్సర్. సో మోర్ హార్డ్ లెంగ్త్ని హిట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ బౌలర్. సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండబోతుంది కాంటెస్ట్. సో ఇంచ్ టు ఇంచ్, మూవ్ టు మూవ్ మ్యాచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ. ఇంకా 221 runs కావాలి. ఆస్కింగ్ రేట్ మొదలైంది ఆల్మోస్ట్ 11.53తో. దాట్స్ లవ్లీ బౌలింగ్. అది బాల్ బ్యూటిఫుల్గా షేప్ అయింది. సో సల్మానీ మంచి రిథంతో ఓవర్ కంప్లీట్ చేశాడు. మెజెస్టిక్స్ 1 over తర్వాత 5 without a wicket. సెటప్ చేయడం యాజ్ అ బౌలర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఫ్యూ బాల్స్ చూడండి, బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ అట్ మంచి పేస్. దాని తర్వాత ఒక సర్ప్రైజ్ బౌన్సర్ వేశాడు. సో అలానే ఒక బ్యాట్స్మెన్ సెటప్ చేస్తూ ఉంటారు బౌలర్స్. సో ఆ సెటప్ రియల్లీ డిపెండ్స్ ఇజంట్ ఇట్. బాల్స్ వరకు కొనసాగొచ్చు, లేకపోతే బౌలర్స్ ప్లాన్ చేసుకున్న దాని ప్రకారం ఓవర్స్ వరకు కూడా కొనసాగొచ్చు. సో క్రికెట్లో దట్ టు అట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ చాలా చూస్తుంటాం మనం సెటప్స్.
హౌ ద బ్యాట్స్మెన్ ఆర్ రియలీ సెటప్ అనేది. కానీ శామ్యూల్ మంచి రిధంలో కనిపించాడు ద ఫస్ట్ ఓవర్లో, ఫస్ట్ ఫ్యూ బాల్స్. దాని తర్వాత మంచిగా పుల్ చేశాడు, బౌండరీ వచ్చింది కూడా. ఆ బాల్ జస్ట్ హరీడ్ ఆన్ టు హిమ్, స్కిడ్ అయింది. బట్ ఫీల్డర్ వైపు అయితే రీచ్ అవ్వలేదు. సో పవర్ అండ్ కంట్రోల్ ఎలా ఉందో తనకు క్లియర్లీ తెలుసు. సో క్వించ్ బౌలింగ్ క్రీజ్లోకి వచ్చాడు. వాట్ 50 క్వించ్ దగ్గర నుంచి 64 రన్స్. సో ఆ నాక్ తనకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది క్వించ్కి. సో క్వించ్ పడియాల 304 మ్యాచెస్. మంచి బ్యాటింగ్ ఆల్రౌండర్ తిను, 304 మ్యాచెస్. సో చూడండి, ఎప్పుడైనా ఆల్రౌండర్స్ స్టార్టింగ్లో వేయగలిగే, సేమ్ లైక్ హార్దిక్ పాండ్యా కూడా ఇలానే చేయగలుగుతాడు. స్టార్టింగ్లో న్యూ బాల్తో వేస్తాడు, బాల్ని స్వింగ్ రాబట్టగలుగుతాడు. అండ్ మనం ఇమ్రాన్ దగ్గర నుంచి కూడా విన్నాం బాల్ స్వింగ్ అవుతుంది, మహమూద్ దగ్గర నుంచి కూడా విన్నాం బాల్ స్వింగ్ అవుతుందని. సో వన్స్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండర్ వేస్తే బాల్ more outside the off stump angle in అవుతుంది. అండ్ అది గ్యాప్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. దట్స్ గుడ్ ఫీల్డింగ్. వాంటెడ్ టు ప్రివెంట్ అ సర్టెన్ బౌండరీ, బట్ ఫుట్బాల్ స్కిల్స్ ఇవాళ పనికి రావట్లేదు. దట్స్ అ గుడ్ షాట్ అగైన్. సో ఇక్కడ క్వించ్ చేసిన తప్పు ఏంటి అని అంటే ఫుల్లర్ లెంత్ డెలివర్ చేయడం. యాదవ్ యాజ్ వెల్ తన ఫస్ట్ బౌండరీతో ఖాతా తెరిచాడు. వాట్ అ గుడ్ షాట్ అది. ఫస్ట్ 4 balls ఎప్పుడైనా బౌండరీ వస్తే ప్లేయర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ చాలా బూస్ట్ అవుతాయి ప్రతిసారి. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ స్ట్రైక్. సో ఇక్కడ యాదవ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లైన్ ట్రై చేయాలి, సేమ్ సల్మానీ లాగే. బాల్ స్వింగ్ అవుతుంది కాబట్టి. ఎస్, లవ్లీ బౌలింగ్ ఇది చూడండి. ఎస్, వన్స్ యూ ఆర్ బౌలింగ్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్, వన్స్ యూ బౌలింగ్ మోర్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్, బ్యాట్స్మెన్ కి క్లూ ఉండదు. బికాస్ నార్ ఆన్ ద ఫ్రంట్ ఫుట్, నార్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఫుట్ తను వెళ్ళగలుగుతాడు. మరి యాదవ్ రికార్డ్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో? వెల్ సింగిల్స్తో స్ట్రైక్ అయితే రొటేట్ చేస్తున్నారు. సో యాదవ్ రికార్డ్ ఎలా ఉంది? 2219 రన్స్ ఉంది. సో లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో తనకి స్లైట్లీ డిప్ ఆఫ్ ఫామ్ అనిపిస్తుంది. అండ్ మోస్ట్లీ ఆ మిడ్ వికెట్ మీద రన్స్ చాలా సాధిస్తుంటాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ తన ఫస్ట్ బౌండరీ కూడా వచ్చింది అలానే. అండ్ 24 in 31. సో సమ్ స్ట్రైక్ రేట్ హ్యాస్ బీన్ సమ్ కాజ్ ఆఫ్ అ కన్సర్న్ తనకి. కానీ చూడండి, లాఫ్టెడ్ షాట్స్ మీద కూడా ఎక్కువ రన్స్ స్కోర్ చేస్తాడంట. ఫుల్ షాట్స్, ఫుల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ ఫ్రమ్ జేసన్. ఇక్కడ ఎంపైర్ దాన్ని ఏం డిక్లేర్ చేస్తాడు? ఎస్, దట్స్ గాన్ ఫర్ 4. వెల్ జేసన్ ఉన్న ఫామ్ లో బాల్ లోపలికి వేస్తే, అండ్ దట్ టు ఫుల్ గుడ్ రీచ్, ఫుల్ ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. గుడ్ స్టార్ట్ దిస్ ఫర్ జేసన్. 2 back-to-back బౌండరీస్, దట్ టు కన్సిక్యూటివ్ బౌండరీస్ కొట్టాడు. లాస్ట్ ఓవర్లో కూడా తన దగ్గర నుంచి కంట్రోల్ కూడా చూసాం. అండ్ దిస్ టైమ్ ఫుల్ ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. అక్కడ ఫుల్ ఉండే లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఎప్పుడైనా లోపలికి తెస్తూ ఉంటే దట్ విడ్త్ ఇవ్వకూడదు. మళ్ళీ అక్కడ అగైన్ షార్ట్ బాల్, ఫీల్డర్ ఎవరు లేరు. దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. అవుట్ ఫీల్డ్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. అక్కడ స్లైడ్ అయ్యాడు, కానీ అక్కడ ఫీల్డ్ అవేగానే బాల్ ని బౌండరీ బయటికి తీసుకెళ్లిపోయింది. 3 boundaries. జేసన్ లుకింగ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ టచ్. 14 in 8, 175 స్ట్రైక్ రేట్. సూపర్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. 2 overs తర్వాత 19 without a wicket. మెజెస్టిక్, ఈ మెజెస్టిక్స్. వెల్ ఫీల్డర్ కొంచెం ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఉండుంటే మేబీ దిస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎ క్యాచ్ ఏమో. కానీ చూడండి, ఫీల్డర్స్ ఎక్కడున్నారో స్పష్టంగా తెలుసు జేసన్కి. అందుకనే ఆ గ్యాప్స్ని పర్ఫెక్ట్గా స్ప్లిట్ చేయగలుగుతున్నాడు. సో దీస్ 2 back-to-back boundaries will give him loads of confidence. ఎందుకనంటే he has hit them of fast bowlers who are bowling at very good pace. So Salmani, what a ball adi, what a carry through to the wicket keeper. Super ball from Salmani. So right from the ball one, మంచి రిధంలో వేస్తున్నాడు. వెల్ క్వించ్ యాజ్ వెల్, నథింగ్ టు రూల్ అవుట్. అంత ఈజీ కాదు క్వించ్ని కూడా ఆడడం. బికాజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ బాల్ని లోపలికి తెస్తూ ఉంటాడు. ఆ పేస్ కూడా తనకి పోతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో యాదవ్ 5 in 5, 24 of 36 తన బెస్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో. దట్ ఈస్ గోల్. దట్ క్యాచ్ ఉండే నా ఇట్ కవర్స్. దట్ వాజ్ నైస్లీ స్ట్రక్. దట్ వాజ్ రియలీ నైస్లీ స్ట్రక్. ఓహో, అక్కడ ఫీల్డర్ ఏమైనా ఇంజూర్ అయ్యాడా? వాట్ అ షాట్ అది. ఆన్ ది అప్ ఆడాడు. ఆల్వేస్ నాట్ ఈజీ టేకింగ్ దీస్ క్యాచెస్. అందుకనే వాటిని రెగ్యులేషన్ పొజిషన్స్ అంటాం. ఆ పాయింట్ అయినా అవ్వచ్చు, కవర్స్ అయినా అవ్వచ్చు, ఛాన్సెస్ ఎప్పుడైనా ఉంటాయి. వెల్ కన్సిస్టెన్సీ అదే లెంత్లో పెట్టి సల్మాని వికెట్స్ ఏమైనా తీయగలుగుతాడు. ఆల్మోస్ట్ వికెట్ వచ్చింది ఇక్కడ.
ఓ అగైన్ అ షార్ట్ బాల్. ఇది వాట్ బాల్ అది. వెల్ హైట్ ఉన్నాడు యాదవ్, బట్ ఎస్ వెల్ బౌన్సర్ని మంచిగా నెగోషియేట్ చేశాడు చూడండి. వెల్ ఇంతకు ముందు ఓవర్లో కూడా జేసన్కి ఒక సర్ప్రైజ్ బౌన్సర్ వేశాడు, బట్ జేసన్ దాన్ని మంచిగా పుల్ చేయగలిగాడు, సింగిల్ రాబట్టగలిగాడు. మరి ఇదేమన్నా సెటప్ ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. ఆ ఫుల్లర్ లెంత్ వేసాడు, షార్ట్ బాల్ వేసాడు. మన నెక్స్ట్ బాల్ ఏముండబోతుంది, వికెట్ సెటప్ ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు సల్మాని, ఏమన్నా పేస్ వేస్తున్నాడా. వెల్ 125 130 క్లిక్స్ వేస్తున్నాడు ఇక్కడ. బ్రిలియంట్ బౌలింగ్ తన దగ్గర నుంచి. మహమూద్ ఇక్కడ నుంచి సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. వై నాట్, ఫాస్ట్ బౌలర్ ఇక్కడ రన్ అవుతుంటే దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే, దట్స్ రియల్లీ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. కొంచెం అక్కడ గ్యాప్ చూసుకొని ప్లేడ్ ఇట్ వైడ్ ఆఫ్ థర్డ్ మ్యాన్ ఫర్ 4. ఇదేమైనా సెటప్ గురించి మనం మాట్లాడుతుండే. సో గుడ్ బ్యాటింగ్ ఇది యాదవ్ దగ్గర నుంచి. సో ఆ బౌన్సర్ మస్ట్ హావ్ వేకెన్ హిమ్ అప్ అనుకున్నాం, కానీ బౌలర్ నో. ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ వేకెన్ మీ అప్ టు హిట్ అ బౌండరీ అన్నాడు అక్కడ. వాట్ అ గుడ్ షాట్, ఓపెనింగ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ దేర్. సో ఇనిషియలీ స్లైట్గా యాదవ్ తడబడ్డాడు అక్కడ, ఫీల్డర్ తనని డ్రాప్ చేయడం. అండ్ ఇప్పుడు బ్యాట్ ఫేస్ని చాలా బాగా ఓపెన్ చేశాడు కూడా. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ షాట్ ఇది ఫ్రమ్ యాదవ్స్ బ్యాట్. సెకండ్ బౌండరీ సాధించాడు. ఎస్ ఇప్పుడు స్లైట్లీ బెటర్గా ఆడుతున్నాడు చూడండి. ఇంతకు ముందు కొంచెం ఎయిర్లో ఆడాడు. అండ్ ఎస్ ఆ స్వింగ్ మూవ్మెంట్ కూడా జడ్జ్ చేస్తున్నాడు. వాళ్ళు ఇర్ఫాన్ కూడా అవుట్ అవ్వడం అలానే జరిగింది. బాల్ ఎయిర్ వల్ల LBW అయ్యాడు అని చెప్తున్నాడు. ద బౌలర్ వాజ్ యూజింగ్ ది ఎయిర్ అని అంటున్నాడు. వెరీ రేర్ ఇన్స్టెన్స్ వేర్ ఇర్ఫాన్ చాలా తక్కువ స్కోర్కి అవుతాడు అని. సో 23 వితౌట్ అ వికెట్, మంచి స్టార్ట్. సల్మానీ దగ్గర నుంచి కేవలం 9 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఇంతకుముందు విడితి ఇచ్చి బౌండరీ సాధించాడు. ఇప్పుడు రౌండ్ ద వికెట్ వెళ్తున్నాడు. మరి మన ప్యాట్స్ని అటాక్ చేస్తాడు బౌలర్కి. ఇక్కడ నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటి అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేస్తాడు. రైట్లీ సో, బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ షార్ట్ బాల్ వేసాడు. ఏమన్నా ఓవర్ వేస్తున్నాడా ఇక్కడ, సూపర్ పేస్ జనరేట్ చేస్తున్నాడు. బ్యాట్స్మెన్ మాత్రం కేర్ఫుల్గా ఉండాల్సిందే యాజ్ ఫార్ as సల్మానీ ఈస్ బౌలింగ్. 3 overs తర్వాత 23 వితౌట్ అ వికెట్ మెజెస్టిక్స్. 3 overs ముగిసాయి, 23 వితౌట్ అ వికెట్. సల్మాన్ అండ్ యాదవ్, ఇన్ఫాక్ట్ జేసన్ ఈజ్ లుకింగ్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ రిథమ్ ఎట్ ద మూమెంట్. కానీ ఇంతకుముందు ఏమన్నా ఓవర్ వేసాడు ఆ క్రితం ఓవర్. షార్ట్ బాల్ ఫుల్, మళ్ళీ దాని తర్వాత షార్ట్ బాల్. జేసన్ దాన్ని బాగా డక్ చేశాడు. అండ్ ఇది రౌండ్ ద వికెట్ వెళ్ళి ఒక షార్ట్ బాల్ వేసాడు. ఆ బౌండరీ కూడా మంచిగా సాధించాడు జేసన్. బాల్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ జంప్ ఉండే అండ్ మంచిగా బ్యాట్ ఫేస్ ఓపెన్ చేయడం. ఇక్కడ యాదవ్ చాలా ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తనని తాను. బికాజ్ లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో తనకి తాను ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఫస్ట్ బౌన్సా సేమ్ క్విన్స్ కూడా తన పదంలోనే నడుస్తా అంటున్నాడు. వెరీ గుడ్ సర్ప్రైజ్ బౌన్సర్. బట్ వికెట్ కీపర్కి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాడు వికెట్ కీపర్. బికాస్ ఎందుకంటే అంత మంచి క్యారీ ఉన్నప్పుడు వికెట్ కీపర్ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈస్ గోయింగ్ త్రూ విత్ ద షాట్స్. రిమెంబర్ దట్ జేసన్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ విత్ ద షాట్స్. ఫస్ట్ ఓవర్లో 2 బౌండరీస్ అలానే సాధించాడు. దట్సింది అక్కడ చెక్ చేశాడు షాట్ని. స్లోర్ ఏమైనా వేసాడా బౌలర్ అక్కడ. దట్ ఈస్ రియలీ వెల్ బౌల్డ్ దేర్. వెల్ ఫాస్టర్ వన్స్ వేస్తాడు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటాడు శామ్యూల్. వెల్ వెరీ 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 వెల్ బౌల్డ్. అక్కడ లాస్ట్ మినిట్లో బ్యాట్స్మెన్ని షాట్ చేంజ్ చేసుకునేటట్టు చేశాడు. ఓహో అండ్ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్. వెల్ అదే మనం మాట్లాడుతున్నాం, సెటప్స్ ఓవర్స్ ముందే పాసిబుల్ అవుతాయి. ఇంతకుముందు ఒక హాఫ్ హార్టెడ్ షాట్ ఆల్మోస్ట్ చిప్ చేశాడు, చెక్ షాట్. అక్కడ స్క్వేర్ లెగ్లో ఛాన్స్ ఉండే క్యాచ్ అవుట్ అవ్వడానికి. ఇది ఫాస్ట్ వన్ ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ అయింది. సో ఈ ఓవర్లో ఇంకా బెటర్గా వేస్తున్నాడు. ఇంతకుముందు విడ్త్ ఇవ్వడం అండ్ అక్కడ జేసన్ లాభం తీసుకున్నాడు ఆ బాల్ చేస్తూ ఉంటే. ఇక్కడ ఎలా ఆడతాడు జేసన్, ఛాలెంజ్ ఉండబోతుంది వీళ్ళు వేసినంతసేపు. నైస్లీ టక్డ్ అవే. ఫీల్డర్ ఉన్నాడు, ఆ ఫీల్డర్ హుజైఫ్ మంచి ఫీల్డర్. హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ అ ఫాస్ట్ బౌలర్. మంచి ఫీల్డింగ్ అది. సో మంచిగా జస్ట్ టక్డ్ అరౌండ్ ద కార్నర్. సో వెరీ బెటర్ ఓవర్ ఇది. సో అందుకనే ఇన్ క్రికెట్ యాజ్ ఐ సే ప్రతి ఓవర్ ఒకలాగా ఉండదు అని.
వెల్ ఎవ్రీ ఓవర్ హ్యాస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ స్టోరీ. మనకు లాస్ట్ ఓవర్ స్టోరీయే చెప్తుంది. జేసన్ ఎంత మంచిగా ఆడాడు ఫస్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్లో, ఆ బౌండరీస్ సాధించిన తీరు. కానీ ఇప్పుడు సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద లెన్స్, సడన్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద పేస్ సూపర్గా కనబరుస్తున్నాడు బౌలర్ ఇక్కడ. వెల్ యాదవ్ స్లైట్లీ బెటర్ ఫామ్లో కనబడుతున్నాడు ఆఫ్టర్ దట్ క్యాచ్ వాస్ బీయింగ్ డ్రాప్డ్. బౌండరీ కూడా సాధించాడు. అండ్ ఎస్ బ్యాట్, ద బాల్ ఇస్ మీటింగ్ హిస్ బ్యాట్ ఫ్రమ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. రెగ్యులర్గా వెళ్తుంది. బట్ ఎస్ రిక్వైర్డ్ రేట్ స్లైట్లీ 12.3కి వెళ్ళిపోయింది. Well, when you're chasing a big score like this, runs from the bat and boundaries at very regular intervals కొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మెల్లగా జస్ట్ హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నాడు. దట్స్ అ వైడ్ డౌన్ ద లెగ్ సైడ్. సో పిచ్లో హోల్డ్ కూడా ఉంది. సో నిన్న చూసాం మనం పిచ్లో హోల్డ్ ఉంటే బ్యాట్స్మెన్ ఆగి ఎలా ఆడాడు. శ్రీకర్ డిడ్ దాట్. సో శామ్యూల్ వైడ్, ఇది ఈ ఓవర్లో కంప్లీట్ ట్రాస్ట్ చేశాడు. సో లాస్ట్ బాల్ 4th ఓవర్కి నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. ఈసారి గెటింగ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద బాల్, ప్లేయింగ్ ఇట్ అవే విత్ ద సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్. స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ వెళ్ళింది. ఓవర్ డాట్తో ఎండ్ అయింది. గుడ్ ఓవర్ దిస్. క్వించ్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఓవర్ 10 runs ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఓవర్లో కేవలం 5 పరుగులే. 28 వితౌట్ అ వికెట్ 4 ఓవర్స్కి. ఇస్తున్నాడు మహమూద్. 28 వితౌట్ అ వికెట్. సో తనకు ప్రొసీడింగ్స్ చాలా బాగా తెలుసు. హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ దేర్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ ఐ బిలీవ్. మెల్లగా వెళ్తాడు. ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతానికి 12th man లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు, స్ట్రాటజిస్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు. అండ్ రైట్లీ సో. వెల్ అఖిలేష్ని తీసుకొచ్చారు. వెల్ సల్మానికి ఇంకొక ఓవర్ ఇవ్వమని ఇక్కడ కెప్టెన్ దగ్గర నుంచి సూచన అయితే వెళ్ళింది. మరి ఇవ్వట్లేదు. మరి ఆన్ ద ఫీల్డ్ కెప్టెన్కి వేరే థాట్స్ ఉన్నాయి. అఖిలేష్ని తీసుకొచ్చారు. అఖిలేష్కి కూడా సూపర్ రికార్డ్ ఉంది చూడండి. 709 మ్యాచెస్, 789 వికెట్స్. ఏమన్నా రికార్డా ఇది. మంచిగా టర్న్ కూడా చేస్తారు. దాని తర్వాత మనం లేట్గా అజీజ్ని కూడా చూడబోతున్నాం. అజీజ్ సూఫియన్ ఎయిర్లో ఉంది. అండ్ దట్ విల్ బి 6. దట్ విల్ డెఫినెట్లీ బి 6. వాట్ అ స్ట్రోక్ అది. మరి ఎంపైర్ అవుట్ అయ్యాడు. ఫ్రమ్ ద మీట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్. ఇక్కడ అనిపించింది దట్ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ అని. రియాజ్ నవ్వుతున్నాడు. అది అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ వెళ్ళింది అని అందరం అనుకున్నాం, ఎందుకంటే అంత బలంగా కొట్టాడు. ఫస్ట్ వికెట్ దొరికింది యాదవ్ రూపంలో. సల్మాని టేకింగ్ అ వెరీ గుడ్ క్యాచ్. వెల్ ఇక్కడ కెప్టెన్ కూడా చెప్తున్నాడు బౌలింగ్ చాలా బాగా వేస్తాడు, టర్న్ అవుతుంది అని. వాళ్ళు ట్రెడిషనలీ స్పిన్నర్స్ని మంచిగా తీసుకొస్తున్నారు రైట్ అవే. నిన్న కూడా మనం చూసాం సాయిబాబుని 4th ఓవర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కానీ వాట్ అ గుడ్ క్యాచ్ అది. ఇట్స్ అ వెరీ 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 గుడ్ క్యాచ్. ఆ బౌండరీస్ కావాలి. యాదవ్కి బౌండరీస్ రావట్లేదు. లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో డాట్ బాల్స్ వచ్చాయి. కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే వచ్చాయి. సో పేసర్స్ ఆ స్కోరింగ్ బ్రేక్స్ పెట్టారు. సో మంచి క్యాచ్ తీసుకున్నాడు సల్మాని. బ్యాక్ ఆన్ ద బౌండరీ. సో లాంగ్ ఆన్లో టేకెన్ అ వెరీ గుడ్ క్యాచ్. సారీ, ఎస్ లాంగ్ ఆన్లో మంచి క్యాచ్ తీసుకున్నాడు. సో ఎర్లీ బ్రేక్ త్రూ. అఖిలేష్ యాదవ్ గాన్ ఫర్ 10, 28 for 1. సారీ యాదవ్ గాన్ ఫర్ 10, 28 for 1. అఖిలేష్ యాదవ్ని అవుట్ చేశాడు. వాట్ బ్రేక్ త్రూ. కానీ స్కోర్ కార్డ్ చూడండి, చూడముచ్చటైన స్కోర్ కార్డ్. మురాద్ సీసీది రేర్ ఇన్స్టెన్స్ అని మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా. 2కి ఇర్ఫాన్ అవుట్ అయ్యాడు. విల్ కీప్ ద టాక్ ఇంటాక్ట్. సో శామ్యూల్ ఇంకా క్రీస్లో ఉన్నాడు, బాగా ఆడుతున్నాడు శామ్యూల్. 80 తన యావరేజ్ ఉంది లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో. సో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ ప్రతి ఓవర్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు శామ్యూల్. సో ద డౌన్ఫాల్ ఆఫ్ యాదవ్ has brought in Akbar into the batting crease. Well, Akbar a young career ఇది. కానీ చూడండి 58 matches, 1470 runs ఉన్నాయి, 73 runs, a very good average for the man coming in at number 3. మంచి స్ట్రైక్ రేట్ కూడా ఉంది, 142.18. సో తన ఫామ్ చూపించుకోవాలి. వెల్ దిస్ ఈజ్ అ బిగ్ స్టేజ్ ఫర్ హిమ్ టు ప్రూవ్ చేసుకుంటాడా, మ్యాచ్ని గెలిపించగలుగుతాడా.
వెల్ ఇంతకంటే పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఉండదు. సేమ్ నేను స్టార్ హాక్స్ లాంటి బ్యాట్స్మెన్, నేను ఓపెనర్స్ చాలా అకంప్లిష్డ్గా ఆడారు వాళ్ళు బౌలర్స్ని సెటిల్ ఇన్ అవ్వనివ్వలేదు. మరి ఇక్కడ ఏం చూడబోతున్నాం? సో ఫస్ట్ వికెట్ అయితే పడింది. మురాద్ క్రికెట్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఫస్ట్ వికెట్. సో అఖిలేష్ యాదవ్కి ఫస్ట్ వికెట్ దొరికింది. స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డ్. అక్కడ ఇర్ఫాన్ సో తన ఖాతా తెరిచాడు. అక్బర్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే. మరి అక్బర్ ఫామ్ ఎలా ఉంది లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో? సో ఫామే చాలా డిసైడ్ చేస్తుంది. వెల్ అక్బర్ ఖాన్ ఎలా ఉంది చూడండి లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో. మంచి బ్యాటింగ్ యావరేజ్ యాజ్ ఐ వాజ్ రియల్లీ డిస్కసింగ్. అందుకే స్టాట్స్ ఆర్ సంథింగ్ టు రియల్లీ టెల్ అబౌట్ ద ప్లేయర్. 43 ఉంది తన యావరేజ్. సో బ్రిలియంట్ టు వాచ్. సో ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ తిను. ఫైరింగ్ చేస్తారు, కట్ అవే చేసేసాడు. నైస్లీ కట్ అవే. వెల్ రైట్ హ్యాండ్ స్ట్రెంత్, సారీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ స్ట్రెంత్ ఇది. వెల్ ఎప్పుడైనా క్విక్ వేస్తే బాగా కట్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళు. శామ్యూల్కి థర్డ్ బౌండరీ ఇది. వాట్ స్ట్రోక్ అది ఫ్రమ్ హిస్ బ్యాట్. వెల్ తను ఉండడం, ఫైర్ చేయడం, బౌండరీస్ కొట్టడం ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద టీమ్. వెల్ వాట్ అ గుడ్ స్ట్రోక్. వెల్ ఇంతకుముందు సల్మానీ వేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం బౌండరీ స్కోర్ చేశా ఆఫ్టర్ అ ఫ్యూ బాల్స్. అగైన్ నైస్లీ కట్ అవే. ఇప్పుడు స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ వెళ్ళింది చూడండి. కానీ ఎంత మంచి యాంగిల్స్లో కట్ చేస్తున్నాడు. గోయింగ్ డీప్ ఇన్ టు ద క్రీస్. అక్కడ బౌలర్ని మంచిగా రీడ్ చేస్తున్నాడు. కానీ మురాద్ వాళ్ళు పవర్ ప్లేలో వాళ్ళ పక్కన ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసుకుంటున్నారు. అగైన్ గోయింగ్ ఇట్ వైడర్ ఆఫ్ ద క్రీజ్ దిస్ టైమ్. ఇప్పుడు వైడర్ ఆఫ్ ద రీచ్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్ వేసాడు. కానీ అఖిలేష్ మంచిగా రీచ్ అయ్యేదాన్ని మళ్ళీ కట్ చేశాడు. సో 3 times కట్ చేసి 2 times సఫలమయ్యాడు అఖిలేష్. సారీ శామ్యూల్, ఐ అపాలజైజ్. 25 of 16కి రీచ్ అయ్యాడు విత్ దోస్ 2 boundaries. సో లాస్ట్ 2 balls బౌండరీస్తో ఎండ్ అయ్యాయి. 37 for 1 after 5. Majestics. for 5 overs ముగిసాయి. కానీ కట్స్ ఎంత మంచిగా ఆడాడు చూడండి. ఒకటి లోపలికి వేసాడు, క్లోజర్ టు ది ఆఫ్ స్టంప్, సూపర్గా వెళ్ళి కట్ చేశాడు. దాని తర్వాత ఇట్ వెంట్ స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డ్. దాని తర్వాత అఖిలేష్ బోల్డ్ ఇట్ వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్, థింకింగ్ బ్యాట్స్మెన్ అక్కడ రీచ్ అవ్వడు అని. కానీ జేసన్ యాజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ బ్రిలియంట్గా రీచ్ అయ్యి దాన్ని కట్ చేసి పంపించేసాడు టువర్డ్స్ ద బౌండరీ. ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ షాట్స్. సో జస్ట్ టెల్స్ యూ వై ద బ్యాట్స్మెన్ should really think and move on their feet. A feet movement ఎంత important inside the crease. Crease ని బాగా యూజ్ చేసుకున్నాడు, డెప్త్ ఆఫ్ ద క్రీస్ ని. సో బౌండరీకి వెళ్ళిపోయింది. సారీ. సో అక్బర్ యాజ్ యూఆర్ రియల్లీ డిస్కసింగ్ 42.25 ఉంది తన యావరేజ్ లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో. సో కరెంట్ ఫామ్ చాలా బాగుంది అక్బర్ది. సో లాస్ట్ ఓవర్ పవర్ ప్లేలో సల్మానీ ఇంకొక ఓవర్ ఆ ఎయిర్లో ఉంది దాన్ని కింద పెట్టలేకపోయాడు. సర్ప్రైజ్ బౌన్సా, క్యాచ్ డ్రాప్ అయిందా ఏమో ఇక్కడ. వెల్ అలానే కనిపిస్తుంది. is gone for 4. వైడ్స్ రూపంలో రన్స్ రావడం. మళ్ళీ ఈ టైంలో ఎక్స్ట్రాస్ ఇవ్వకూడదు. శామ్యూల్ ఆల్రెడీ 5 బౌండరీలు సాధించేశాడు. సల్మానీ దగ్గర నుంచి డెఫినెట్లీ ఇది మాత్రం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయం. ఎందుకనంటే చాలా మంచి బౌలర్, బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ హిట్ చేస్తున్నాడు, డెక్ని మంచి పేస్ రాబడుతున్నాడు. అండ్ బ్యాట్స్మెన్ మాత్రం డెఫినెట్లీ హిల్ టేక్ దోస్ రన్స్. అండ్ మెయిన్గా బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేస్తున్నప్పుడు తన ఫస్ట్ ఓవర్లో చాలా డామినెంట్ ఉండే అగైన్స్ జేసన్. సో వికెట్ కీపర్ తీసుకోవాలి.
That is beautiful shot, full phase of the bat, wonderful flow. Aerial route తీసుకున్నాడు and that is gone for 4. What a strike that is. Well, తన వర్సిటాలిటీ చూపిస్తున్నాడు జేసన్. సో చూడండి మళ్ళీ ఫుల్ వేసాడు. well ఎప్పుడైతే బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేస్తున్నాడు సల్మానీ ఈస్ ప్రూవింగ్ టు బి వెరీ 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 గుడ్. వెల్ మెజెస్టిక్ క్విన్స్ అన్నం, క్విన్స్ కూడా ఇలాంటి షాట్స్ చాలా ఆడాడు. వెల్ జేసన్ జస్ట్ రెప్లికేటింగ్ ద సేమ్ ఫర్ అస్. వాట్ అ షాట్ అది. ఆ ఫీల్డర్ని థర్డ్ మ్యాన్ని లోపలికి తెచ్చుకున్నాడు, లాంగ్ ఆఫ్ని బయటికి తీసుకెళ్తున్నాడు. నౌ కంటిన్యూస్ మిరాజ్ ఆఫ్ ఫుల్ బాల్స్ చూస్తామా లేకపోతే జస్ట్ ఏమైనా సెటపా. దాట్స్ బ్యూటిఫుల్లీ కట్ అవే. వెల్ ఫీల్డర్ని లోపలికి తెచ్చుకునే లాభం లేదు. వెల్ సేఫ్ ముందుకు వచ్చాడు. ఇప్పుడు అదే గ్యాప్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇది ఏమైనా బ్యాటింగ్ ఇది ఫ్రమ్ జేసన్. దాంతో 50 రన్స్ పూర్తి చేసుకున్నారు మెజెస్టిక్స్. ఇట్స్ సింప్లీ ఆసమ్. బ్యాట్ ఫేజ్ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఓపెన్ చేశాడు. ఇంతకుముందు కట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పాయింట్ కొట్టాడు, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ థర్డ్ మ్యాన్. ఇది దిస్ ఇస్ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాటింగ్ ఫ్రమ్ జేసన్. ఇవాళ రెండో లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ వాట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్. సూపర్ ప్లేయర్స్ ఆ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్. మళ్ళీ దిస్ విల్ గో ఫర్ 4. సర్టన్లీ ఎస్. షార్ట్ బాల్ వేయని, ఎలా అయినా వేయని, నా దగ్గర ప్రతి దానికి ఆన్సర్ ఉంది అంటున్నాడు జేసన్. 3 back-to-back boundaries. Super batting from Jason this. Well, closer to the stump వేస్తే బ్యాట్ ఫేస్ ఓపెన్ చేయగలుగుతాడు. షార్ట్ బాల్ వేస్తే ఇలా పుల్ చేయగలుగుతాడు. ఫుల్లర్ వన్స్ వేస్తే he'll go through with the shots. Simply outstanding batting from Jason ఇది. So last ball 6th overకి nicely cut away. కానీ ఈసారి అజీజ్ అక్కడ ఉన్నాడు. It's a very very good passage of play. 6th ఓవర్లో 19 runs వచ్చాయి ఈ ఓవర్లో. క్విన్స్ని కొట్టడం అంత ఈజీగా, సల్మానీని కొట్టడం అంత ఈజీ కాదు. కానీ పేస్ యూజ్ చేసుకొని అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు జేసన్. 56 for 1 6 overs తర్వాత మెజెస్టిక్స్. MVL Premier League season 54 సూపర్ సండే చాలా క్లోజ్గా వెళ్ళింది ఫస్ట్ మ్యాచ్. ఏమన్నా క్రికెట్ మ్యాచ్ అది, కానీ ఈ క్రికెట్ మ్యాచ్ మురాద్ సీసీ ఒక భారీ స్కోర్ టీం ముందు పెట్టడం. అండ్ జేసన్ ఆల్రెడీ రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు విత్ సమ్ వండర్ఫుల్ షాట్స్. క్రితం ఓవర్లో ఏమన్నా షాట్స్ కొట్టాడా, ఆ హైలైట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. షార్ట్ బాల్ వేస్తే పుల్ చేశాడు. ఫస్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఫుల్ లెంత్ వేస్తే తన లెగ్స్ ఫుల్ స్ట్రైట్ గోయింగ్ త్రూ విత్ ద షాట్. వెల్ ఆల్రెడీ 3 half centuries ఉన్నాయి లాస్ట్ 5 innings ఫర్ జేసన్. 30 18 20. వెల్ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. అక్బర్కి కూడా మంచి రికార్డ్ ఉంది, దో యంగ్ రికార్డ్, మంచి రికార్డ్ ఉంది అక్బర్కి లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో. తను కూడా గేమ్ని ఫాస్ట్గా చేంజ్ చేయగలుగుతాడు. సో 2 left handers ఇన్ ప్లేస్. సో సల్మానీ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ప్రూవ్ అయ్యాడు. ఫస్ట్ 2 overs 9 runs. బ్యాట్స్మెన్ బ్రిలియన్స్కి తను సకంబ్ అయ్యాడు ఇంతకుముందు ఓవర్. సో అఖిలేష్ ఇక్కడ మళ్ళీ వస్తున్నాడు. సో అఖిలేష్ చేయాల్సింది ఏంటి, కేవలం ఆఫ్ స్టంప్ బయటే పెట్టాలి. వెల్ వన్స్ అఖిలేష్ ఈజ్ ఫుల్, తనని మాత్రం డెఫినెట్లీ పీనలైజ్ చేస్తారు, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. we've already seen ఫ్లాక్ స్వీప్లో ఎంత డెవస్టేటింగ్ ఉంటారో లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్. దట్స్ నైస్లీ డ్రివెన్ అవే ఇంటు ద గ్యాప్ ఫర్ 4. అదే చేయకూడదు అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. అఖిలేష్ చేసింది అదే మళ్ళీ. అండ్ దట్స్ నైస్లీ క్రీమ్డ్ అవే త్రూ ద కవర్స్ అది. వెల్ ప్రస్తుతానికి ఆన్సర్స్ కనిపించట్లేదు. లాస్ట్ 8 balls మాత్రం బ్యాట్స్మెన్ స్టన్నింగ్ ఫామ్లో కనిపిస్తున్నారు మెజెస్టిక్స్ బ్యాట్స్మెన్. వెల్ జేసనే బౌండరీ సాధించింది. ఏమన్నా ఆడుతున్నాడు ఆ జేసన్ ఫ్రమ్ ద క్రీజ్. సింప్లీ బీన్ టెర్రిఫిక్ టు వాచ్ ఫ్రమ్ దిస్ మ్యాన్. 42-23 balls లో 183 స్ట్రైక్ రేట్, 9th బౌండరీ సాధించాడు. ప్రతి ప్లేస్లో బౌండరీస్ కొట్టుకుంటూ వస్తున్నాడు జేసన్.
And this is over there. Will this be out? Gone is Jason. ఈసారి స్లైడ్ గా లెంత్ మార్చాడు, కొంచెం స్లోగా వేయడం, కొంచెం ముందు కూడా వేసాడు. ఇంతకు ముందు విడ్త్ ఇచ్చాడు, ఈసారి కొంచెం ముందు వేసాడు. అండ్ టెరిఫిక్ ఇన్నింగ్స్ ఆడుతూ ఉంటున్నాడు అనుకున్నాం జేసన్. వాట్ ఎ బిగ్ వికెట్ ఇది. సెకండ్ వికెట్ పడిపోయింది ఫర్ ది మెజెస్టిక్స్. He just went through with the shot. అలానే తన రిజల్ట్స్ గెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నాడు. కానీ పెద్ద 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 వికెట్ ఫర్ ది మురాద్ సిసి. Jason was just definitely taking the game away from the opposition. 42-22 balls లో క్విక్ గా మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చేశాడు లాస్ట్ ఓవర్ లో. లాస్ట్ 8 to 10 balls నుంచి తన దగ్గర నుంచి సూపర్ షాట్స్ చూస్తున్నాం. కానీ డిసప్పాయింట్ అవుతాడు, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. వాస్ ద షాట్ రియల్లీ నీడెడ్. సో అందుకనే బ్యాట్స్మెన్ న్యాచురల్ గేమ్ చూసుకొని ఆడాలి అని మనం మాట్లాడుతుంటాం. డెఫినెట్లీ వాంటెడ్ టు కంటిన్యూ విత్ ద న్యాచురల్ గేమ్. లెంత్ అలాంటిది, క్లియర్ చేయలేకపోయాడు. జస్ట్ టచ్ అండ్ గో ఇలాంటి షాట్స్. కొంచెం టైమింగ్ కానీ లభించుంటే యూ వుడ్ హావ్ క్లియర్ ద ఫీల్డ్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వచ్చింది, కేవలం టైమింగ్ మాత్రం రాలేదు. 60 for 2. Jason is gone for 42. So Jason gone for 42. మురాద్ సీసీ ఆ వికెట్తో తప్పకుండా ఊపిరి పీల్చుకుంటారు. కేటీ బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు. ఏమన్నా క్యాచ్ ఇది. అఖిలేష్ లాస్ట్లో 33 runs కూడా కొట్టాడు. అఖిలేష్ మంచిగా ఫినిష్ చేశాడు ఇన్నింగ్స్ని వెన్నుముక్కలా నిలబడ్డాడు. రిమెంబర్ ఆ టైంలో వికెట్స్ కూడా పడ్డాయి. అండ్ తన హిట్టింగ్ ఆ టైంలోనే తౌఫిక్ కూడా అవుట్ అయ్యాడు 54 runs కొట్టి. కానీ ఇన్నింగ్స్ని బాగా ఫినిష్ చేశాడు 33 runs. సో తిను అనుకున్నంత టర్న్ అయితే లభించట్లేదు. సో కేటీ ఆఫ్ అండ్ రన్నింగ్. సో ఇక్కడ జేసన్ వికెట్ దొరికింది ఈ ఓవర్లో. గుడ్ కమ్ బ్యాక్ అఖిలేష్. ఆల్రెడీ సెకండ్ వికెట్ తీసుకున్నాడు. 2 overs 2 for 14. 61 for 2 7 overs. సో అక్కడ ఫాలో త్రూలో పడిపోతున్నాడు. సో యాజ్ ఐ వాజ్ రియల్లీ డిస్కసింగ్, ఆ వెయిట్ ట్రాన్స్ఫర్, ఆ ఫ్రంట్ ఫుట్ అండ్ మెయిన్గా స్ట్రైడ్ అండ్ ఫాలో త్రూ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎంపీఎస్ బౌలింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడే. సో కొంచెం పడిపోతున్నాడు. యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఎస్ ద గ్రౌండ్ ఓనర్ ఇస్ బౌలింగ్ అంట ఇక్కడ. సో అజయ్ గారు బౌలింగ్ క్రీస్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు. సో లెగ్ స్పిన్నర్ అది ఎయిర్లో ఉంది. అది దిస్ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫీల్డర్ అండ్ గాన్ ఫర్ 4. అక్బర్ బ్యాట్ నుంచి ఫస్ట్ బౌండరీ ఇది. అక్బర్ మంచి ఫామ్లో కొనసాగుతున్నాడు అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. అక్బర్ ఈ బౌండరీతో ఒక మైల్ స్టోన్ అచీవ్ చేశాడు. 1500 runs. కంగ్రాచులేషన్స్ అక్బర్ ఆన్ దిస్ బౌండరీ. సో ఏమన్నా వేలో తెచ్చుకున్నాడా? సో చూడండి, వన్స్ అవుట్ సైడ్ ది ఆఫ్ స్టంప్ ఆల్వేస్ బౌన్స్ రాబడితే రైట్ హ్యాండర్స్, ఎస్పెషల్లీ లెగ్ ఆర్ ది ఆఫ్ స్పిన్నర్స్, దే విల్ బి వెరీ పివోటల్. లవ్లీ బాల్, జస్ట్ మిస్ అయింది స్టంప్స్ని. సర్టిల్ చేంజ్ ఇన్ ద వేరియేషన్స్ ఫ్రమ్ ఎంపీఎస్, ఫ్రమ్ అజయ్.
ఎలా ఆడుతున్నాడో మెయిన్గా అటాక్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 2 to 3 బౌండరీస్ ప్రతి ఓవర్ రావాలి. సో అజీజ్ సూఫియాన్, ఎస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ అజీజ్ సూఫియాన్. మంచి టర్న్ చేయగలుగుతాడు, చాలా అనుభవం ఉంది అజీజ్ సూఫియాన్కి. ఇంకొక వికెట్ తీస్తే 1200 వికెట్స్ తీసిన వాడు అవుతాడు సూఫియాన్. కానీ సూపర్ అనుభవం తనకి, మంచి బౌలర్, మంచి బ్యాట్స్మెన్, టీంకి కావాల్సిన వాడు, నమ్మిన బంటు అని చెప్పొచ్చు టీంకి. 1130 మ్యాచెస్, 1199 వికెట్స్, 6.26 మంచి ఎకానమీతో బౌలింగ్ చేయగలుగుతాడు. అండ్ బెస్ట్ చూడండి 5 for 3. మనం నిన్న 7 for 20 కూడా బెస్ట్లో చూసాం, 6 for 12 చూసాం. సో అక్బర్ ఫామ్ ఎలా ఉంది ఒక్కసారి చూద్దాం. సో 2 teams కమింగ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద విన్ అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. మరి ఎవరి వైపు పడబోతుంది? సో అజీజ్ సూఫియాన్ కరెంట్ ఫామ్ 3 for 13, 1 for 18, ఆల్వేస్ అమాంగ్స్ ద వికెట్స్ ఉంటాడు ప్రతిసారి. ఆ టర్న్ అవుతుంది, ఇది లెగ్ స్టంప్ నుంచి టర్న్, లెగ్ అండ్ మిడిల్ స్టంప్ నుంచి టర్న్ చేయడం తన చరిష్మా. అండ్ ఆల్వేస్ ఆ స్లిప్ ఉంటాడు. కాకపోతే బ్యాట్స్మెన్ అటాక్ చేస్తే మాత్రం ఫాస్ట్గా వస్తుంది, డిఫెండ్ చేస్తే ఈజీ క్యాచ్ అవుతుంది. ఆ బ్యాట్స్మెన్ ఇలా కట్ చేస్తే మాత్రం అక్కడ స్లిప్ ఫీల్డర్ రెడీగా ఉండాలి. సో సూఫియాన్ బౌండరీ ఇచ్చిన తర్వాత మంచి కమ్బ్యాక్. 9 overs తర్వాత మెజెస్టిక్స్ 75 for 2. మెజెస్టిక్ 75 for 2, 9 overs ముగిసాయి. ఇంకా 151 పరుగులు కావాలి. కెప్టెన్ మహమూద్ ఇప్పుడే ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ నుంచి స్ట్రాటజీ ఇవాళ కొంచెం డిసప్పాయింట్ ఉంటుంది ద వే హీ హాస్ గాట్ అవుట్. అజయ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. అజయ్ స్లైట్లీ ఫాలో, వెరీ వెరీ దట్ ఈస్ నైస్లీ ప్లేడ్. హుజైఫ్ ఉన్నంతసేపు ఐ డోంట్ థింక్ ఆ బౌండరీ వెళ్తుంది అని అక్కడ ఎస్ నో అన్నాడు. ఇది చూసుకొని ఉరకాల్సిన వాకీ టాకీలో వినిపించాలి అని మరీ చెప్పిస్తున్నారు. ట్రై చేస్తున్నామని చూస్తున్నాడు కేటీ. 11 in 12 ఇంకా బౌండరీస్ రావట్లేదు. బౌండరీస్ ఆగిపోయి చాలా టైం అయింది చూడండి. అగైన్ డాట్ బాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ జేసన్ అవుట్ అయిన తర్వాత పడిపోయింది. జేసన్ అవుట్ అయిన తర్వాత కేవలం వచ్చింది 15 runs మాత్రమే. సో లాస్ట్ 16 balls కేవలం 15 runs అండ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వికెట్ ఆఫ్ జేసన్ వచ్చింది. మరి ఇక్కడ అజయ్ చాలా ఎకనామికల్గా వేస్తున్నాడు చూడండి, స్ట్రైట్ వేస్తున్నాడు, బ్యాట్స్మెన్కి రూమ్ ఇవ్వట్లేదు. ఇంతకుముందు ఆల్మోస్ట్ వికెట్ ఉండే, అక్కడ నాన్ స్ట్రైకర్ నో అన్నాడు. సో లాస్ట్ బాల్ 10th ఓవర్కి నైస్లీ కట్ అవే. సో ఓన్లీ సింగిల్స్లో మాత్రమే డీల్ చేశారు. లాస్ట్ 3 overs ఎలాంటి బౌండరీస్ లేవు ఫర్ ద మెజెస్టిక్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు గెట్. ఒక్కసారి షటిల్ బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయిన తర్వాత మైఫెలీ ఫ్రమ్ అజయ్ గారు 2 overs none for 12 సూపర్ బౌలింగ్ తన దగ్గర నుంచి. 10 overs తర్వాత 80 for 2 ప్లేయర్స్ డ్రింక్స్ తీసుకుంటారు. అండ్ ఇంకా 146 కావాలి ఫర్ ద మెజెస్టిక్స్ టు విన్ దిస్ మ్యాచ్. చేజ్ చేయగలుగుతారా? చెప్తుంది, టైమే చెప్తుంది. విల్ గో బ్యాక్, విల్ కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ అ స్లైట్ బ్రేక్ అండ్ ద ప్లేయర్స్ విల్ జస్ట్ డివైస్ స్ట్రాటజీస్ టు
సో గుడ్ వికెట్ టేకర్స్ వాళ్ళ టీమ్కి. ఎప్పుడైనా కూడా లీడింగ్ వికెట్ టేకర్స్ చార్ట్స్లో మురాద్ 𝗙𝗂 తను ఉంటాడు. 6 వికెట్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ మ్యాచెస్లో. సో 1.2లోనే డబల్ డిజిట్స్. ఏమన్నా టర్న్ అయిందా ఇది? దిస్ ఈస్ అ స్ప్లెండెడ్ బాల్ ఇది. KT was just trying to make room. He was trying to smash it down the ground, missing it all together. Natural talent తినది. Well, track ఎలా ఉన్నా టర్న్ చేయగలుగుతాడు. That's again nicely played away. Well. What a shot అది from KT. Well, he is the man on the mission at the moment. Super strokes తన దగ్గర నుంచి. Well, he is again using the crease so well. ఇంతకుముందు కట్ చేసినప్పుడు డెప్త్ ఆఫ్ ద క్రీస్, ఇప్పుడు ఇన్ ఫ్రంట్. అక్కడ సూఫియాన్కి అర్థం అవ్వట్లేదు. ఇంకా ఫీల్డర్ అక్కడ ఆపుదామని చూసాడు, ఐ బిలీవ్ అఖిలేష్ అనుకుంటా. కానీ ఏమన్నా షాటా ఇది? ఫీల్డర్ ఎట్ కవర్ అబ్సల్యూట్లీ. ఇన్ఫాక్ట్ స్వీపర్ కవర్కి ఛాన్స్ కూడా లేదు. వెల్, క్విక్ షాట్స్ ఇవి. దీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ షాట్స్. 3 బౌండరీస్ వచ్చేసాయి ఓవర్లో. అగైన్ దిస్ ఇస్ బిగ్. దిస్ ఇస్ authority from KT. వెల్, వెయిట్ చేస్తున్నాడు. హిట్టింగ్ సూఫియాన్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. And that through shots అన్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు through the line. Excellent batting. 27కి చేరుకుంటాడు KT with that 6. Staggering batting from him. Nicely played away. చూడండి KT ఎంత బాగా ఆడుతున్నాడు. ఇన్ఫాక్ట్ బాల్ వైపు చాలా బాగా రీచ్ అవుతున్నాడు. ఆ మంచి బ్యాక్ లిఫ్ట్ ఉంది. the way he is being hitting the ball from inside the line of the ball. Superb shots added ఈ ఓవర్లో. Well, 19 runs వచ్చాయి ఈ ఓవర్లో. 99 for 2. MAJESTIX. వాళ్ళు ఏరియల్ రూట్ తీసుకుంటే ఎంత మంచిగా తీసుకోవచ్చో KT చూపించాడు. ఏమన్నా షార్ట్స్ ఆడాడు ఈ ఓవర్లో. అఫోర్స్ ఎస్పెషలీ దోస్ కవర్ డ్రైవ్స్. బ్యాక్ ఫుట్ మీద 2 బౌండరీలు, ఫ్రంట్ ఫుట్లో 1 బౌండరీ, దాని తర్వాత ఇన్సైడ్ అవుట్ ఓవర్ కవర్. బ్రిలియంట్ బ్యాటింగ్ ఇది. అబ్సల్యూట్లీ వండర్ఫుల్ బ్యాటింగ్. Is really good from them. ఇంకా 126 రన్స్ కావాలి. సో లాస్ట్ ఓవర్లో స్లైట్లీ ఆ ఈక్వేషన్ చేంజ్ అయింది. వెల్, అక్బర్ కూడా ఇంకా తన బ్యాట్ జ్వలిపించాల్సిన అవసరం ఇక్కడ నుంచి. వెల్, హీ కాంట్ కీప్ ఫైట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. KT దగ్గర నుంచి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రీప్ చేస్తుంటాడు. డెఫినెట్లీ, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. బట్ KT మంచి ఫామ్లో కొనసాగుతున్నాడు. ఆఫ్టర్ శామ్యూల్ KT హ్యాస్ లుక్డ్ అ కంప్లీట్ మ్యాన్. సూపర్ స్ట్రోక్స్ ఆడడం టీంని విజయ పదంలో నడిపిస్తున్నాడు KT. దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్. చూడండి, ఆ గుడ్ సౌండ్ ఆఫ్ ద బ్యాటే చెప్తుంది అక్బర్ ఎలాంటి ఫామ్లో ఉన్నాడు. కానీ లాస్ట్ ఓవర్ హైలైట్స్ చూడండి. సూఫియన్ బాల్ ఒక టర్న్ చేశాడు. దేర్ హీ ట్రై టు స్మాక్ హిమ్ డౌన్ ద గ్రౌండ్. కానీ వెల్, బాల్స్ కోసం వెయిట్ చేసి షాట్స్ ఆడిన తీరు అద్భుతం. అండ్ ఆ షాట్ ఇన్సైడ్ అవుట్ ఓవర్ కవర్ ఎక్కడైతే 6 వెళ్ళిపోయిందో వాస్ టెరిఫిక్ టు వాచ్. ఇవాళ మురాద్ 𝗙𝗂లో అలాంటి ఇన్నింగ్స్. వెల్, ఇన్ఫాక్ట్ మెజెస్టిక్ క్వించ్ అన్నాం తనని. మరి KTని ఏమనాలి? KTని స్పెషల్ KT కాదు, స్టూపెండస్ KT అనొచ్చు. వెల్, ఈ ఓవర్ అ వెరీ ఎకనామికల్ ఓవర్ రజాక్ దగ్గర నుంచి. సో ఇవాళ ఉమర్ రియలీ చేంజ్డ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద గేమ్ విత్ ద బ్యాట్. హీ రియలీ షోడ్ వాట్ హీ వాజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్. ఆ 33 రన్ పార్ట్నర్షిప్ ఇవాళ మాత్రం ఆ మ్యాచ్ వెంట్ డౌన్ ద వైర్. వాట్ అ క్రికెట్ మ్యాచ్. సో వికెట్ కీపర్ వైడర్ అని చెప్తే నైస్లీ ఫ్లిక్డ్ అవే. 2 runs తీసుకుంటాడు. KT బాగా స్టార్ట్ అయ్యాడు. స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ అది. వెల్, బ్యాట్స్మెన్ ఇలాంటి మైండ్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు రిచ్ వేన్ ఆఫ్ ఫామ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్లీ స్ట్రైక్ అయితే రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో గుడ్ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఉమేర్ ఆఫ్టర్ 19 runs ఆ లాస్ట్ ఓవర్లో. రేర్గా చూస్తుంటాం సూఫియన్ ఇలాంటి ఫిగర్స్ది. ఈసారి స్వివెల్డ్ అక్రాస్. దట్ ఈస్ గాన్ ఫర్ 6. ఇన్ఫాక్ట్ 1 bounce for అక్బర్ యాజ్ వెల్. అందుకుంటున్నాడు విత్ ద బ్యాట్. వెల్, 28 runs వచ్చాయి లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో. వెల్, కావాల్సిందే ఇది. వాళ్ళకి బౌండరీస్ సాధించాలి అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. సో బాల్ని బాగా పిక్ చేశాడు అండ్ నైస్లీ ఫ్లిక్డ్ ఇట్ అవే. వైడ్ ఆఫ్ ఫైన్ లైక్ 108 for 2. 12 overs తర్వాత.
Well, 108 for 2, 12 overs తర్వాత స్టూపెండస్ కేటీ అండ్ అక్బర్ కూడా ఒక బౌండరీ అందుకున్నాడు. కేటీ మంచి ఫామ్లో నడుస్తున్నాడు. 35 in 23 స్పెషల్గా కనిపిస్తున్నాడు, స్పెషల్గా ఆడుతున్నాడు తను. ద మ్యాన్ ఇన్ గుడ్ ఫామ్. నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఓవర్స్ తను ఉండాల్సిందే, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. ఆ 15 బాల్ జింక్స్, ఆ 20 బాల్ జింక్స్ వేరే ఇక్కడ బౌండరీ రాలేదో ఆ లాస్ట్ ఓవర్లో సూఫియన్ని అక్కడ బ్రేక్ చేశాడు. అండ్ దట్ టు అగైన్స్ ద టర్న్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ విత్ ద టర్న్ సూపర్ షాట్స్ ఆడాడు. వెల్, ఆల్వేస్ విత్ ద టర్న్ షాట్స్ ఆడడం చాలా కష్టం. అండ్ ఈ ఎండ్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ సిక్సెస్. నిన్న 40 సిక్సర్లు వచ్చాయి, ఇవాళ దానికి ఆ టాలీకి యాడ్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం. వెల్, టోర్నమెంట్ అయ్యే వరకు 100 సిక్సర్లు ఏంటి 300 సిక్సర్లు ఈజ్ ఆ టార్గెట్. మరి పూర్తి అవుతాయి ఈ ఎండ్లో. That's bold! Stupendous KD is gone! Well, అఖిలేష్ ఏదైనా సాధించగలుగుతాడు. థర్డ్ వికెట్ అండ్ ఇది ఇంకా పెద్ద 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 వికెట్. ఈ వికెట్కి చాలా 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 మహత్వం ఉంది. కేటీ వాజ్ లుకింగ్ డేంజరస్. లాస్ట్ ఓవర్లో తను చేసిన డెవస్టేషన్ అంతా ఇంత కాదు. 19 రన్స్ లాస్ట్ 2 ఓవర్స్లో 28 రన్స్. స్పెషల్గా కనిపిస్తుండే బాల్ ఇది కొంచెం లోపలికి వచ్చింది. కేటీ స్టంప్స్ని డిస్లాట్ చేసింది. పెద్ద వికెట్ ఆఫ్టర్ జైసన్. కేటీ విల్ యాజ్ వెల్ బి వెరీ డిసప్పాయింటెడ్, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఇన్నింగ్స్ క్యారీ ఆన్ చేస్తాడు అని అనుకున్నాం, బట్ నాట్ టు బి. వాట్ అ వికెట్ మురాద్ సీసీకి రైట్ టైంలో రైట్ వికెట్. థర్డ్ వికెట్ వచ్చింది వాళ్ళకి. కేటీ గాన్ ఆఫ్ ఫర్ అ బ్లిస్టరింగ్ 35. 108 for 3. కానీ ఏమన్నా బాల్ ఇది. అఖిలేష్ ఆ ఎండ్ నుంచి వికెట్స్ తీసుకున్నాడు, ఈ ఎండ్ నుంచి కూడా వికెట్స్ తీసుకున్నాడు. మరి ఎన్రిచ్ అంటున్నాడు, తన వర్సిటాలిటీ ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు. మరి ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ తన వైపు వెళ్తుంది. విల్ బి రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచ్ ఎండ్ వరకు ఎవరు వైపు మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు వెళ్తుందో. సో థర్డ్ వికెట్ పడింది. సో చూడండి, ఆ క్విక్ వన్స్ వేస్తున్నాడు, అందుకని మిడిల్ స్టంప్ వేసిన లోపలికి వేస్తున్నాడు. అక్కడే మొత్తం బీట్ అయిపోయినట్టున్నాడు కేటీ లాస్ట్ బాల్లో. కానీ ఏమన్నా వికెట్ దొరికింది. ఫస్ట్ బాల్ మ్యాన్ విత్ గోల్డెన్ ఆర్మ్ అఖిల్. తన మళ్ళీ లవ్లీ బాల్. అది బాల్ టర్న్ చేస్తాడు. ఈజ్ ఆల్వేస్ అ స్పెషల్ బౌలర్ అండ్ కెప్టెన్ మహమూద్ ఎప్పుడో డిక్లేర్ చేశాడు. అండ్ హీస్ జస్ట్ ప్రూవింగ్ అండ్ టెలింగ్ అస్ వై ఈజ్ సో స్పెషల్. ఆ బాల్ మంచిగా మెల్లగా ఫ్లైటర్స్ వేస్తున్నాడు, అండ్ దట్ టు వైడర్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్. ఇదే స్ట్రాటజీ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది, బికాస్ ఇక్కడ 6 హిట్టింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ ఈ ఎండ్లో. షేక్ నఫీజ్ హ్యాస్ బీన్ అవుట్ స్టాండింగ్ విత్ ద బాల్. ఇవాళ తన చరిష్మా కొనసాగిస్తాడా విత్ ద బ్యాట్. అక్కడ క్రాంప్ అయింది, క్విక్ అయింది బాల్. కూగ్లీ వేసినట్టుగా అనిపించింది. సో అన్ని వేరియేషన్స్ వేస్తున్నాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ బ్రేక్ బౌలర్, లెగ్ బ్రేక్ అవి ట్రై చేస్తున్నాడు వేరియేషన్స్. సో లాస్ట్ బాల్ ఇది సూపర్ ఓవర్ ఇది. చూడండి మెల్లగా స్వివల్ అయ్యి హీ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గో ఓవర్ ద ఫైన్ లెగ్. ఇంపాక్ట్ వాజ్ మిస్సింగ్ క్లియర్లీ ఓవర్ ది ఆఫ్ స్టంప్. అక్కడ వాట్ అ ఫైన్ ఓవర్ ఇది. ఇంతకుముందు కేటీ స్పెషల్ చూసాం 12th ఓవర్లో, ఇప్పుడు అఖిలేష్ స్పెషల్. తన వికెట్ తీసాడు ఇది, ఎందుకంటే తన వికెట్ తీసాడు ఈ ఓవర్లో. 109 for 3 ఆఫ్టర్ 13. చాలా చాలా పెద్ద మహత్వం ఉంది అని మనం మాట్లాడాలి. దట్స్ నైస్లీ డ్రివెన్ అవే.
మంచి లైలో కనిపిస్తున్నాడు నఫీస్. విల్ రియలీ టేక్ లోడ్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఫ్రమ్ ద వే హీ బ్యాటెడ్. కానీ ఇక్కడ తన దగ్గర నుంచి ఒక స్పెషల్ ఇన్నింగ్స్ అవసరం. ఇంకా 116 కావాలి 41 బాల్స్లో. అక్బర్ సో సేమ్ లైక్ భాను, అక్బర్ కూడా రజాక్ కూడా చాలా చాలా మంచిగా వేస్తున్నాడు. ఓన్లీ 6 ఇన్ఫాక్ట్ 10 రన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు ఇక్కడి వరకు. అండ్ ఫ్రంట్ లెగ్ మెల్లగా క్లియర్ చేసి రన్స్ కొడదామని చూస్తున్నాడు. వెల్ క్రితం ఓవర్లో మంచిగా ఫ్లిక్ చేశాడు అక్బర్. పెద్దగా స్ట్రైక్ అనేది రాలేదు చూడండి లాస్ట్ ఫ్యూ బాల్స్ నుంచి తనకి. ఎందుకంటే కేటీ ఉన్నంతసేపు కేటీ డామినేట్ చేశాడు. అక్బర్ ఆ లాస్ట్ బాల్ తనకు స్ట్రైక్ వచ్చింది, బౌండరీ సాధించాడు. ఇన్ఫాక్ట్ సెకండ్ బాల్ మాత్రమే ఇది లాస్ట్ ఫ్యూ బాల్ స్ట్రైక్ రావడం. సో యాజ్ బ్యాట్స్మెన్ ఆల్వేస్ స్ట్రైక్ రావడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ నైస్లీ ఫ్లిక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్. సో మంచి రిస్క్స్ ఫర్ నఫీస్. సో 2 runs తీసుకుంటాడు. సో రిక్వైర్డ్ ఆల్మోస్ట్ 17కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు. సో ద లెగ్స్ 9 to 10 balls. ఆ రన్ టు బాల్ రేషియో మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కరెంట్ రన్ రేట్ 8.74. ఆ వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించాలి. ఆ స్లో బాల్ ఇది కొంచెం కటర్ వేసాడు. అది ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ వేరియేషన్ షోన్. సో వేస్తే ఫాస్ట్ అవ్వని ఛానల్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఆ కటర్ వేసాడు. బ్రిలియంట్ బౌలింగ్ ఇది. సో 119కి మెజెస్టిక్ స్కోర్ చేరుకుంది. సో నఫీస్ రైట్ ఫ్రమ్ ద మీట్ ఆఫ్ ద బ్యాట్ షార్ట్స్ ఆడుతున్నాడు కాబట్టి సో ఇస్ లుకింగ్ ఇన్ గుడ్ టచ్ అట్ ద మూమెంట్. కానీ బౌండరీస్ లేవు చూడండి. లాస్ట్ ఓవర్లో కేవలం 5 పరుగులు. సూపర్ బౌలింగ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఒకటే పరుగు వచ్చింది. ఈ ఓవర్లో కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. అక్కడ బ్యాట్స్మెన్కి బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెంత్ వేస్తున్నాడు, స్లోగా వేస్తున్నాడు కాబట్టి దొరకట్లేదు బాల్. మరి బ్యాట్స్మెన్ ఇలాంటి టైంలో తన షాట్స్ తనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోవాలి. సో 17 దాటింది కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ రేట్. లాస్ట్ బాల్ 14th ఓవర్కి. మరి ఇప్పుడు ఏమైనా సిక్సర్ చూస్తామా? దట్స్ నైస్లీ డ్రిల్డ్ అవే డౌన్ ద గ్రౌండ్. కానీ ఫీల్డర్ కట్ ఆఫ్ చేసేస్తాడు. క్వించ్ కట్ ఆఫ్ చేసేస్తాడు. అని 14 overs అయిపోతాయి. 121 for 3 మెజెస్టిక్స్. ఇంకా 105 runs కావాలి 36 balls లో వాళ్ళకి విజయానికి.
131 for 4 back on air. సో ఇంతకుముందు వికెట్ పడింది. సో సల్మాన్ ఇవాళ బౌలింగ్ చాలా బాగా వేశాడు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ మ్యాచ్లో వాళ్ళు తప్పులు రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సింది ఏంటి, మెయిన్గా మ్యాచెస్ ఫినిష్ ఆఫ్ చేయాల్సిన తీరు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్లో రన్స్ చాలా కన్సీడ్ చేసేసారు, చాలా ఇచ్చేశారు. మెయిన్గా తౌఫిక్ వాజ్ వెరీ డిస్ట్రక్టివ్. అండ్ ఎప్పుడైనా కూడా వికెట్ సాధించినప్పుడు ఆ వికెట్స్ పర్వాన్ని కొనసాగించాలి. డాన్స్ ఇస్ డౌన్ ద ట్రాక్ అనుకున్నంత టైమింగ్ రాలేదు ఇక్కడ. బట్ ఇవాళ వాళ్ళు తీసుకునే పాజిటివ్స్, ద లైక్స్ ఆఫ్ నఫీస్ కానీ ద లైక్స్ ఆఫ్ సల్మాన్ సూపర్గా వేశారు. మెయిన్గా నఫీస్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ అట్రాక్టివ్, 3 wickets ఈచ్. అండ్ జేసన్ యాజ్ వెల్ షార్ట్ ఊపులో వెళ్ళిపోయాడంట. తను చెప్పాడు ఓ లోపలికి వచ్చింది వాడ బాల్ ఇది. వెల్ రాంగ్ అండ్ సూపర్ బౌలింగ్ ఇది. వెల్ హౌ డిడ్ దట్ మిస్ ద లెగ్ స్టంప్. 16 overs అయిపోతాయి. 134 for 4. సో 16 overs ముగుస్తాయి. 134 for 4. వెల్ ఆఫ్ బ్రేక్ బౌలర్, లెగ్ బ్రేక్లో కూడా మాయ చేయగలుగుతాడు అని అఖిలేష్ యాదవ్ ప్రూవ్ చేశాడు. ఏమన్నా బౌలింగ్ తన దగ్గర నుంచి. థర్డ్ బౌలర్ ఇవాళ has got 3 for 4 overs, 3 for 22. ఇన్క్రెడిబుల్ ఫిగర్స్ ఇవి. So yes, Ajay garu into the bowling crease, nicely played away. So ఇవాళ 2 terrific half centuries చూసాం. మెయిన్గా ఇన్నింగ్స్ని కంట్రోల్ చేసిన తీరు, మెయిన్గా మురాద్ సీసీ వాళ్ళు అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేశారు. ఏమైనా బ్యాటింగ్ చేశారా వాళ్ళు. 64 in 54. వాళ్ళు అలానే అటాకింగ్ కదా. దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్రింగ్స్ టు యూ అండర్ ద టేబుల్. ఈవెన్ వికెట్స్ పడ్డా సరే న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ ఆడేసారు. దాట్స్ డాన్స్ డౌన్ ద ట్రాక్. లాలా వైపు నుంచి బాల్ అయితే తప్పించుకోలేదు, స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్. లాలా కూడా సూపర్ బ్యాటింగ్ ఆడాడు వాళ్ళ. సో తనని ఇంపార్టెంట్ టైంలో క్యాచ్ డ్రాప్ చేయడం 25 మీద. అదే తను 50 లాగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ లెగ్ స్పిన్నర్ వేశాడు చూడండి. గుడ్ వేరియేషన్ షోన్ హియర్ ఫ్రమ్ అజయ్. చాలా మైజర్లో వేస్తున్నాడు అజయ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ 10th ఓవర్లో కూడా చాలా మెల్లగా వేశాడు. అండ్ అక్కడ బౌండరీస్ కూడా రానివ్వలేదు. ఇప్పుడు పర్టికులర్లీ బ్యాట్స్మెన్ డిస్ట్రక్టివ్ ఫామ్లో ఉంటారు కాబట్టి వేరియేషన్స్ ఆఫ్ అండ్ లెగ్ స్పిన్నర్ వేస్తున్నాడు. అండ్ ఈసారి మాత్రం ఐ డోంట్ థింక్ లాలాకి ఛాన్స్ ఉంటుందని. దట్స్ నైస్లీ ప్లేడ్ అవే ఫర్ 4 ఫ్రమ్ నఫీస్. గుడ్ బ్యాటింగ్ ఇది. వెల్ ఇంకా చాలా కావాలి తన బ్యాట్ నుంచి. 85 runs 20 balls-లో. ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఓవర్ 26 ఇక్కడ నుంచి అవసరం. వెల్ నెంబర్ ఆఫ్ 6s, నెంబర్ ఆఫ్ బౌండరీస్. సో బౌండరీ ఫ్లరీ చూడాల్సి వస్తుంది మనం. సో క్యాచెస్ రైట్ టైంలో తీసుకోవడం, మెయిన్గా బౌండరీ హిట్టింగ్ బాల్స్ కూడా ఇవ్వకూడదు. సో దే విల్ బి రియల్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. కానీ క్యాచింగ్ మాత్రం వెరీ ఇంప్రెసివ్ ఉంటాయి వాళ్ళ మెజెస్టిక్స్ నుంచి. వీ హ్యావ్ టు అడ్మిట్ దట్. సూపర్గా క్యాచింగ్ చేశారు వాళ్ళు. క్యాచింగ్ బేసిక్స్ హ్యావ్ బీన్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్. 7 catches తీసుకున్నారు అండ్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ పాయింట్. Well, right time lo oka catch, one catch really drops a lot of things. That's nicely played away. 4 keltunda adi, and yes it is. That's gone for 4. Well, Salman dances down the track. Bowling lo చూపించిన కాన్ఫిడెన్స్ బ్యాటింగ్ లో కూడా చూపిస్తున్నాడు. 17 తర్వాత 146 for 7 Majestics. Well, 17 overs ముగుస్తాయి. 146 for 4. Super stroke ఇది. It just danced down the track and Jason as well. Right time, wrong time లో అవుట్ అవడం. KT. Well, KT, I don't think that dismissal was more wrong on him. The bowler దగ్గర నుంచి సూపర్ బాల్ కంప్లీట్లీ లోపలికి కట్ అయిపోయింది అది. సో తనకు అర్థం కాలేదు ట్రాజెక్టరీ. సో ట్రాజెక్టరీ యాజ్ వెల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. KT ఇవాళ మంచి ఇన్నింగ్స్. సో KT దగ్గర నుంచి మంచి ఇన్నింగ్స్, మంచి స్టార్ట్స్. స్టార్ట్స్ని ఇంకా పెద్ద ఇన్నింగ్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దామని చూస్తారు. వాళ్ళ బ్యాట్ ప్రెజెంటేషన్, షార్ట్ ప్రెజెంటేషన్స్ యాజ్ వెల్. చాలా పాజిటివ్స్ ఫర్ ద మెజెస్టిక్స్. ఎయిర్లో బాల్ బౌన్స్ అయింది ఇది. వెల్ సూఫియన్ స్లైట్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇవాళ. KT రియల్లీ టుక్ హిమ్ డౌన్ ఆ ఓవర్లో. సూపర్ బ్యాటింగ్ ఆడాడు KT విత్ ద టర్న్, సూపర్ స్ట్రోక్స్. మరి సూఫియన్ ప్రతీకారం తీర్చుకోగలుగుతాడా? వికెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వెల్ సూఫియన్ వికెట్లెస్ పోవడం చాలా తక్కువ, చాలా అరుదుగా చూస్తాం. ఆ ఫ్లైటర్ అది బాల్ బౌన్స్ అయింది.
వెళ్ళగా బిహైండ్ ద వికెట్. సో మీ బిహైండ్ ద వికెట్ మ్యాజిక్ చూసాం మనం. చాలా మంది ప్లేయర్స్ have used the bat, who have really used the pace. నిన్న చూసాం, ఇవాళ చూసాం. నిన్న కూడా గుడ్ స్కూప్స్ ఫ్రమ్ ద బ్యాట్స్మెన్ చూసాం, ఇవాళ యాజ్ వెల్ ఫ్రమ్ ది ఆర్డీసీ. స్టంప్ అవుట్ అయ్యాడు. ఎస్, ఫాస్ట్ వన్ ఛానల్ చేశాడు. అండ్ సూఫియన్ వికెట్లెస్ పోవడం చాలా అర్థం అంటున్నాం. అండ్ వికెట్లెస్ పోలేదు ఇవాళ. ఫస్ట్ వికెట్ తీసుకుంటాడు సూఫియన్. వెల్, ఫ్రంట్ ఫుట్ అప్పటి నుంచి డాన్స్ అవుతున్నాడు. ప్రతి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఈసారి కనెక్ట్ అవ్వలేదు. గుడ్ బౌలింగ్ ఇది సూఫియన్ దగ్గర నుంచి. వెల్, సూఫియన్ కి ఒక మైల్ స్టోన్ అన్లీష్ అయింది. 1200th వికెట్ ఫర్ సూఫియన్. వాట్ గుడ్ బౌలింగ్ టేక్ అబౌవ్ సూఫియన్. వెల్, ఫైనలీ ఆఫ్ హిస్ 15th బాల్ ఆఫ్ ద స్పెల్ తీసుకున్నాడు. ఇలా ఎన్నో స్పెల్స్ వేసి ఇంప్రెసివ్ గా టర్న్ అయ్యాడు తను. వెల్, సల్మాన్ స్టంప్ అవుట్ అయ్యాడు. 147 for 5. Well, spinners as well, వాళ్ళ లెన్స్ మార్చుకోవాలి. వాళ్ళ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ టీమ్స్ ఇస్ ద లెన్స్ ఫర్ ద స్పిన్నర్స్. ఎంత బాగా వేశారు చూడండి. మెయిన్గా అఖిలేష్ 4th ఓవర్ నుంచి వచ్చి చాలా డామినేట్ చేశాడు. మంచిగా వేరియేషన్స్ వేసాడు. వెల్, నో ప్రాబ్లం వేరియేషన్స్ వేయకపోయినా సరే పేస్ మిక్సప్ చేయడం. వెల్, వి నో క్రికెట్లో పెద్దగా వేరియేషన్స్ లేకపోయినప్పటికైనా లెన్స్ చాలా మ్యాటర్ అవుతాయి. అండ్ ఇవాళ దట్ హ్యాస్ బీన్ ద రియల్ మ్యాటర్. అండ్ క్యాచ్ కూడా మెయిన్గా గోల్డెన్ క్యాచ్ డ్రాప్ చేయడం అండ్ ఫినాలేలో స్ట్రైట్గా వేయడం కూడా. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఫస్ట్ 10 overs నెంబర్ ఆఫ్ బౌలర్స్, సో రన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ కన్సీడ్ చేసేసారు బౌలర్స్. So MAJESTIX will definitely contemplate about these points. But the findings, Salman has been the find, JS has been the find, super shots were heroes for the team. KT దగ్గర నుంచి కూడా ఒక బ్రిలియంట్ ఇన్నింగ్స్ చూసాం ఇవాళ. నఫీస్ కూడా he has been so enthralled. That's nicely bowled. ఇంతకుముందు వైల్డ్ హాయిక్ కోసం చూశాడు. సో మెయిన్గా ఆఫ్ ద మార్క్ అవ్వడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మనీష్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చేశాడు. కానీ సూఫియన్ గుడ్ కమ్ బ్యాక్ తన దగ్గర నుంచి. కానీ ఎప్పుడు చేసేదే వికెట్స్ తీయడం అండ్ ఎకనామికల్గా వేయడం. దిస్ ఈస్ వాట్ న్యాచురలీ కమ్స్ టు హిమ్. మళ్ళీ అక్కడ వికెట్ కీపర్ ఆల్రెడీ ఇండికేట్ చేశాడు. వెల్, నఫీస్ వాజ్ జస్ట్ డాన్సింగ్ డౌన్ ద ట్రాక్. Number 2 for Sufyan. అక్కడ వికెట్ కీపర్ చెప్పినట్టు విన్నాడు. వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్ వై బాడీ, వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్ వై టర్న్ చేయన్నాడు. అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డెలివర్ చేశాడు. వికెట్ కీపర్ డూయింగ్ అ రెస్ట్. నఫీస్ ట్రాప్ లో పడ్డాడు. వెల్, ద డే హ్యాస్ ఎండెడ్ ఫర్ నఫీస్. ఈసారి కనెక్ట్ చేయలేకపోయాడు. నఫీస్ స్టంప్ ఫర్ 15. మెజెస్టిక్స్ 18 overs తర్వాత 148 for 6. వెల్, రియలీ గుడ్ ఫ్రమ్ ద వికెట్ కీపర్. ఈవెన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇండికేట్ చేస్తూ ఉండడం చూసాం మనం. పక్కకి వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్ వెయ్యి అని. అండ్ సూఫియన్ ఫైనలీ విన్నాడు. అండ్ దట్స్ ద రీజన్ ఐ సే వికెట్ కీపర్స్ ఆర్ వెరీ ప్రోయాక్టివ్. ష్రూవర్డ్ డిప్లొమాట్స్ అంటాం వాళ్ళని. వెల్, వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టెన్సెస్ గుర్తొస్తుంది నాకు. అఫ్రీదీకి ఇలానే ప్లాన్ చేశారు ఇండియన్ టీమ్. సేమ్ ఇలానే సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా బోల్డ్ వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్స్ వెంట్ రౌండ్ ద వికెట్. అఫ్రీది కూడా ఇలానే అవుట్ అయ్యాడు. అండ్ దట్ వాస్ బోల్డ్ మోర్ వైడర్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ స్టంప్. ఇక్కడ ఆఫ్ స్టంప్ కి స్లైట్లీ క్లోజర్ వేశాడు, బట్ యెట్ వైడర్ ఆఫ్ ద బ్యాట్స్మెన్స్ రీచ్ చేశాడు.
So 18 overs, 148 for 6. Is that going for 4? Yes, it does. What a stroke అది మనీష్ బ్యాట్ నుంచి. వెల్ తౌఫిక్ బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వెళ్ళాడు. వెల్ తౌఫిక్ ఒక హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు ఇవాళ. వెల్ నో బాల్ ఇచ్చారు దాన్ని చూడండి. ఫ్రీ హిట్ ఫైనలీ చాలా సేపటి తర్వాత. వెల్ మనీష్ పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది. వి రియల్లీ నో నెట్ రన్ రేట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ కంటెన్షన్. ఎంపైర్ దాన్ని 6 గా డిక్లేర్ చేశాడు. సో 7 runs టోల్కి యాడ్ అవుతాయి ఫర్ ది మెజెస్టిక్స్. దీంతో 150 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఎయిర్లో దట్ ఇస్ గాన్ త్రూ, దట్ ఇస్ గాన్ ఓవర్ ద ఫీల్డర్. బౌండరీకి వెళ్తుంది. మహమూద్ దగ్గర ఛాన్సే లేదు. వెల్ నిన్న చూడండి ఇలాంటి కాంప్లెసెన్సే. 91 నుంచి కేవలం 20 పరుగులతో మాత్రమే గెలిచారు రేజింగ్ బుల్స్. సో మురాద్ సీసీ రన్స్ ఇవ్వకూడదు. వీ నెవర్ నో వాట్ విల్ రియల్లీ హ్యాపెన్. నిన్న రషీద్ ఇలానే అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని సూపర్ 6s కొట్టాడు. సూపర్ షాట్స్ ఆడడం. తన బ్యాట్ నుంచి 48 పరుగులు వచ్చాయి. అండ్ మనీష్ అలాంటి మ్యాజిక్ ఏమైనా చేయగలుగుతాడా? ఒకటే బాల్లో 50 ఎయిర్లో ఉంది. వెల్ నో మ్యాన్స్ ల్యాండ్ ఇది. సో ఎంత భారీ మార్జిన్ అయితే అంత భారీ మార్జిన్తో గెలుద్దామని చూడాలి వాళ్ళు. సో రియాజ్ స్ట్రైక్ మీద ఉన్నాడు. సో రియాజ్ వెల్ పేసర్స్ డిపార్ట్మెంట్ లీడ్ చేశాడు ఇవాళ. సో వన్ ఆఫ్ ద మెన్ హూ హెస్ గాట్ ద 3 ఫర్ టుడే. సో అక్కడ ఫుల్ కుష్ ఉన్నాడు సల్మానీ. 3 వికెట్స్ తీశాడు అన్న వెంటనే. ఎందుకంటే తను కూడా ఒక పేసరే, తనకు తెలుసు పేసర్స్ ఎలా వేస్తారో. ఆల్వేస్ దే జంప్ విత్ జాయ్. సో ఇంకా బౌండరీస్ కొట్టాలి. ఇంకా 10 balls ఉన్నాయి. వెల్ మెజెస్టిక్స్ ఎన్ని రన్స్ సాధిస్తారు, ఎన్ని రన్స్ సాధిస్తే అంత అవసరం. వెల్ నా ఫస్ట్ విన్, సూపర్ విన్ వచ్చింది ఈ టీంకి. 10 నెట్ రన్ రేట్ అంట, ద హైయెస్ట్ ఫర్ ఎనీ టీమ్. అది కేవలం 5 ఉంటుంది అనుకున్నాం, కానీ 200 మీద రన్స్తో గెలిచారు కాబట్టి 𝗬్సీ శంషాబాద్. అన్ని రెస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. వైడర్ ఆఫ్ ద స్టంప్ చేశాడు తౌఫిక్ దగ్గర నుంచి. ఐడియా రైట్, కానీ వెన్ యూ స్వింగ్ హార్డ్ ఎడ్జ్ అయింది. రియాజ్ కలెక్ట్స్ 4. వెల్ వికెట్ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు, బౌండరీ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. వెల్ రియాజ్ విల్ గో డౌన్ ఫైటింగ్. వెల్ టిల్ ది ఎండ్ ఆడాలి. 200 వరకు ఏం చేస్తారు. ఎయిర్లో ఉంది, దట్ విల్ గో ఫర్ 6. సల్మానీ జస్ట్ చూస్తూనే ఉంటాడు. ఆ చెట్టు తగిలింది. వాట్ ఎ షాట్ అది. సూపర్ 6 ఫ్రమ్ ద బ్యాట్ ఆఫ్ రియాజ్. వెల్ ఎన్ని పరుగులు సాధిస్తే, ఎన్ని పరుగులు వీలైతే అన్ని పరుగులు సాధించాలి అని మనం మాట్లాడుతుండే. బికాస్ ఆఫ్ ద నెట్ రన్ రేట్, వెరీ క్రూషియల్ ఆర్ ఆల్ ద స్టాట్స్. వెల్ రియాజ్ అగైన్ ప్లేయింగ్ విత్ ప్రైడ్, బ్యాటింగ్ విత్ ప్రైడ్ అండ్ గాన్. మళ్ళీ అక్రాస్ ద లైన్ స్వింగ్ చేద్దామని చూశాడు. అండ్ వికెట్ పడిపోయింది. స్ట్రైట్ వేసాడు తౌఫిక్. అండ్ తన ఖాతాలో వికెట్ కూడా వేసుకున్నాడు. వెల్ 50 and as well as a wicket. వెల్ రియాజ్ 6 and 4తో తనని గ్రీట్ చేశాడు అండ్ రివెంజ్ తీర్చుకున్నాడు స్ట్రైటర్ అనేసి. సో రియాజ్ ఫాస్ట్గా 10 runs కొట్టి పెవిలియన్కి చేరుకున్నాడు. 171 for 7. సో వినయ్ బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వెళ్తాడు ఇప్పుడు. సో ఇవాళ వినయ్ బౌలింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చినప్పుడు స్లైట్గా తడబడ్డాడు. హీ కుడెంట్ ల్యాండ్ ద బాల్. సో ఓవర్ క్యాన్సిల్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. వెల్ ఇంకా 7 balls ఉన్నాయి. మరి వినయ్ చేతిలో బ్యాట్తో తన మార్క్ ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాడా? చాలా క్లోజ్గా వెళ్ళాలి. 55 ఉన్నాయి. సో ఆ విన్ని 40 runsకి కండెన్స్ చేయగలుగుతారా? రియాజ్ అదే ట్రై చేశాడు. మేబీ అప్ ది ఆర్డర్ తనని ఏమైనా పంపించాల్సిన అవసరం ఉండేదా? మేబీ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్తో కూడా కెప్టెన్ టింకర్ చేస్తాడేమో ఇన్ ద కమింగ్ ఫ్యూచర్. యూ నెవర్ నో. సో లాస్ట్ బాల్ 19th ఓవర్కి దాట్స్ ఎడ్జ్డ్ అవే స్ట్రైట్ టు ద ఫీల్డర్ ఈసారి. కానీ సక్సెస్ఫుల్ ఓవర్ ఫర్ తౌఫిక్. అయినా కూడా 23 పరుగులు ఇచ్చాడు ఈ ఓవర్లో. ఒక వికెట్ అయితే తీసుకున్నాడు. సో పరుగులు ఐ డోంట్ థింక్ విల్ రియలీ మ్యాటర్, వికెట్స్ విల్ రియలీ మ్యాటర్ ఫర్ హిమ్. సో లాస్ట్ లాగ్ ఓవర్స్లో రన్ ఫెస్ట్ కొనసాగుతూనే ఉంది. సో థర్డ్ టైం అలా సాగ 171 for 7. 171 for 7. 55 to win. 55.
So another 3 wickets left, 171 for 7. So run fest is always కొనసాగుతుంది. థర్డ్ బ్యాట్స్మెన్ నిన్న రషీద్ని చూసాం, దాని తర్వాత వినయ్ని చూసాం. ఒకటే ఓవర్లో 33, 23. సో 19th ఓవర్లో మళ్ళీ 23 కొట్టడం. సో ఈసారి కాంబినేషన్ ఆఫ్ రన్స్ కొట్టారు. సో వినయ్ బ్యాటింగ్ క్రీస్లో ఉన్నాడు అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ చాలా మందే ఉన్నారు టీంలో. ఇన్ఫాక్ట్ 5th లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఆడుతున్నాడు మనీష్. 12 in 5. సో న్యూ బాల్ లోపలికి వచ్చింది. వాడ బాల్ ఇది, పాండ్యాల వెల్ క్వించ్ స్పెషల్ బాల్ ఇది. వెల్ తన బ్యాట్ తోనే కాదు బాల్ తో కూడా స్పెషల్. ఏమన్నా బాల్ ఇది, పడి టోటలీ లోపలికి స్పిన్ అయింది. వెల్ 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 వాడ బాల్ అది. వెల్ మనీష్ కి అర్థం కూడా అవ్వలేదు. కంప్లీట్లీ ఫాక్స్ అయ్యాడు అక్కడ మనీష్. జస్ట్ అలా డిఫెండ్ చేసుకుందామని అనుకున్నాడు కానీ బాల్ ఏమన్నా టర్న్ అయిందా? ఆ డిగ్రీ ఆఫ్ టర్న్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. వెల్ మేబీ స్ట్రైట్ బాల్ అయి ఉండొచ్చు. ఇట్ వుడ్ హావ్ గాన్ టువర్డ్స్ ది ఆఫ్ స్టంప్ కానీ కంప్లీట్లీ లోపలికి కట్ అయింది. వెల్ మనీష్ కంప్లీట్లీ ఫాక్స్డ్. క్వించ్ రెండో వికెట్ తీసుకుంటాడు. వెల్ అన్డౌటెడ్లీ మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ తన వైపే వెళ్తుంది. 171 for 8. Manish dismissed for 12. అన్న మిగిలిన ఏమన్నా బాల్ వేసాడా? సో ఇనెట్ నెంబర్ 10 అబ్దుల్ బ్యాటింగ్ క్రీస్లోకి వచ్చాడు. సో 2 runs తీసుకుంటారు కానీ సూపర్ బాల్ క్వించ్ దగ్గర నుంచి ఏమన్నా టర్న్ అయిందా? కంప్లీట్లీ పడి లోపలికి వచ్చేసింది. ఎవ్రీ వన్ని సర్ప్రైజ్ చేసేసింది ఆ బాల్. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ బో డౌన్ టు ద బ్రిలియన్స్ ఆఫ్ ద బౌలర్ అని అంటూ ఉంటాం కదా. బౌలర్ దగ్గర నుంచి సూపర్ డెలివరీ అసలు. అబ్దుల్ ఖాన్ 9th వికెట్ పడిపోయింది. వికెట్స్ ఫాస్ట్గా పడిపోతున్నాయి. ఎండ్లో ఇంకా 2 బాల్లు మిగిలి ఉన్నాయి. సో ఐ బిలీవ్ దాట్స్ ఇట్. మరి ఇంకా ప్లేయర్స్ ఎవరు వెళ్ళట్లేదు అంటే దాట్స్ ఇట్. ఎస్ 173కి ఆల్ అవుట్ అయిపోయారు. మెజెస్టిక్స్ గుడ్ విన్ ఇది, 53 runs. లాస్ట్లో కొన్ని పరుగులు సాధించారు వచ్చి. సో మొత్తానికి 173కి ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. 54 runs. తో మురాద్ సీసీ వాళ్ళ ఫస్ట్ విన్ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. జేసన్ వాళ్ళ డెవాస్టేటింగ్ ఆడారు. వినయ్ అగైన్ 2 boundaries వచ్చాయి. కెప్టెన్ తన రన్ తన ఫామ్ వోస్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి తనకి. తర్వాత అక్బర్ వచ్చాడు 21 in 19 ట్రై చేశాడు. కేటీ ధాటిగా ఆడాడు. ఒకటే ఓవర్లో 19 runs. అజీజ్ సూఫియాని ధాటిగా ఎదుర్కొన్నాడు కానీ తను కూడా రాంగ్ టైంలో అవుట్ అవ్వడం. దాని తర్వాత నఫీస్ సల్మాన్ ఇలా వచ్చి ట్రై చేశారు కేవలం ఆ డెఫిసిట్ని మాత్రమే తగ్గించడానికి. బట్ ఇన్ ది ఎండ్ అది సరిపోలేదు. కానీ సల్మాని సూపర్గా వేశాడు. 3 overs run for 28 కానీ ఒకటే ఓవర్లో 19 runs కొట్టారు తనని. సో పాండ్యాల పీక్ ఆఫ్ ద వికెట్స్. మనీష్ని కంప్లీట్లీ అవుట్ స్టాండింగ్ వికెట్ అది. మొమెంట్ ఆఫ్ ద డే కంప్లీట్లీ పడి లోపలికి స్పిన్ అయింది. ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ డిలైట్. తనుకి 3.4, 3 for 27. అఖిలేష్ pick of the bowlers, 4 overs, 3 for 22. Akhilesh outstanding ivala, good all round show. And in the end Majestics ni 55 runs తో ఓడగొట్టేశారు. And MCC as always వాళ్ళ 6th win in 6 matches. వాళ్ళ 100% win record maintain చేస్తున్నారు. And that's bye bye for the day.